L'chaim, l'chaim, l'chaim. B'shem the Rabboni Ashchuna, the Chavrei Abadatz, and the Gaboyim of Beis Moshiach, Beis Rabbeinu Shebebavel. I welcome each and every one of you to the central Farbrengen, the Yisvadus HaMerkozis, as we celebrate together 72 years of the Rebbe's Nesius, and we are mekabel upon ourselves tonight once again with renewed chayis, renewed vigor, and renewed energy to be mekabel the Nesius and the Malchus of the Rebbe b'simcha u'b'pnimius, so l'chaim, l'chaim. In today's chitas, the Torah tells us the famous pasuk, Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe Avdoi. And Chazal tell us that in order to have proper emunah in the Eibishter, the only way to do that is by having emunah in Moshe Avdoi. And Bashkoche Protis, that is the Shir Chitas of Yud Shevat, because the whole idea of Yud Shevat is that we are mekabel upon ourselves Moshe Avdoi. Each and every one of us, but being by this Farbrengen, whether it's here in 770 or watching it on 770 Live, anyone that's participating in this Farbrengen is making a statement and being mechazik their emunah in Moshe Avdoi. And by being mechazik our emunah b'Moshe Avdoi, then we can properly have Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe Avdoi. Because our emunah in the Eibishter comes through our Raya Mehemna, comes through the Rebbe. I recently heard a very, very geschmack Maisa that the famous chassid of the Alter Rebbe, there was a chassid that his name was Reb Michal Apotzker. And Reb Michal was a chassid of the Alter Rebbe, the Mittler Rebbe, and the Tzemach Tzedek. And they once asked Reb Michal, how is it to be a chassid of 3 Rabbeim? And he said the following statement, that the Alter Rebbe is so great, he's afraid to be in one house with the Alter Rebbe. If he's in one room where the Alter Rebbe would be in one house, it would be impossible. The Mittler Rebbe is so great that even if it wasn't a house, but even if there was no ceiling and, so to speak, the Kedusha was spreading out, he still wouldn't be able to be in the same place as the Mittler Rebbe. And the Tzemach Tzedek is so great, he can't even stand in the Daled Amis of the Tzemach Tzedek. And here we are, each and every one of us, in the Daled Amis of Nesi Doireinu, and Baruch Hashem, we have no fear. Baruch Hashem, none of us are having kalois hanefesh, but we have to realize the schus that each and every one of us have to be here in the Daled Amis of the Rebbe. So l'chaim, l'chaim, as we stand by this Farbrengen tonight and we Farbrengen with each other, it's important that we realize wo man steht und vor wem man steht. That even though, like the Rebbe said, that the Rebbe is listening above to everything that's going on here below. If we realize where we are, that we're in the Rebbe's Daled Amis, so then we act appropriately, we speak appropriately, we think appropriately, and we behave appropriately. So l'chaim, l'chaim.
The Farbrengen should be a svadus pilis, a Farbrengen which has good results, a Farbrengen that has a good effect on each and every one of us, a Farbrengen that we walk away from this Farbrengen stronger in our iskashus to the Rebbe than before we entered the Farbrengen. Poischim bidvar malchus, uman malki rabbonon. We heard the Sikha of the Rebbe, and now we're going to hear a very, very important message from one of the Rabboni Anash, one of the most famous Rabboni Anash in the entire world, who comes every year, and he brings groups every year from Brazil, and he's always inspires us by the sensual Farbrengen. I still remember the story he said, Farayorin, about a person that came and demanded Yechidus by the Rebbe and wouldn't leave New York without Yechidus from the Rebbe. Would like to ask Harav Agoin Rav Shammai Emde zu Farbrengen mit der Oilom L'Chabad Yud Aleph Shevat. Chaim l'chaim. We ask that everybody בבקשה, כל אחד צריך להבין שמגיעים להתוועדות של הרב לקבל מהמשפיעים, לא להשפיע על המקום. אנחנו מקבלים מ-770, לא לחשוב על עצמנו כמשפיעים ב-770. כל אחד מחויב לכבד את המקום, לכבד את התוועדות, לכבד את הנאומים, לכבד את הרבנים. ולכן מבקש, הרב עמדה ידבר בעברית עכשיו, וכל אחד יש הזכות והאחריות לשתוק ולשמוע. חיים לחיים. בכלל, היומים האלה נזכרים ונייסים, יוד שבט, יום קבולת הנשיאות, יום קבולת המלכות של הרבי. הגות יונטב זה יום מהתאריכים הכי חשובים בשנה. בכלל ביוד שבט היה תמיד קשר מיוחד עם אורחים שמגיעים מברזיל. כל שנה היה קשר מיוחד והיו הרבה אורחים כל השנים של הרב, אפילו בזמנים האחרונים שהיו מגיעים מברזיל. איך התחיל את המעשה? היה יהודי אחד, לויר, עורך דין, שכשיצא הספר אמונה ומדע הוא רצה לתרגם את זה, ביקשו ממנו לתרגם בפורטוגזית, מכיוון שהספר היה ספר מאוד טוב לסטודנטים שמבינים מדע וחשבו שהמדע יש התנגשות עם הדת, והוא היה בן אדם עם הרבה שכל וידע לתרגם את הדברים כמו שצריך, והוא אמר שהוא יתרגם, אבל לפני כן הוא רצה לקבל ברכה מהרב. אז הוא הגיע לכאן, נכנס ליחידוס ואמר לרב שהוא מתרגם את הספר אמונה ומדע, והוא מתכונן שיהיה מוכן עד י"ד ניסן, והוא רוצה לבקש ברכה מהרב והוא רוצה לתת את זה ליד של הרב. אז הרב אמר לו כזה הלשון בערך, במקום להביא, הרב אמר לו להביא את הספר, אבל הכי חשוב זה לא רק להביא את הספר, להביא את הצעירים האלו שילמדו בספר שיבואו לכאן להשתתף בפברנגן. ככה זה היה, ככה הרב אמר. זאת אומרת שהרב רצה שיביאו אנשים לרב, שיביאו צעירים לרב, ומאז התחיל, אנחנו נמצאים בברזיל באמצע קיץ, וזה חופש שם, החופש
החודש הגדול, אז התאריך שהיו מגיעים לכאן זה היה י' שבט. ובי' שבט הרב היה נותן קירוב מיוחד לכל הקבוצה של ברזילאים. תמיד היה יחידות של כולם ביחד בחדר של הרב, אפילו בזמן במ"בייס, מ"א ואחר כך, והרב נותן קירוב מאוד גדול לכל אלו שהיו מגיעים לכאן, ואנחנו רואים את הכוח איך שהרב רצה שצעירים יגיעו לכאן, וכך היה מזמן לזמן. הרבה אנשים הגיעו לרב, והיו אומרים בברזיל שהרב הוציא הבחירה חופשית של כל אחד ואחד. כשהם מגיעים לכאן, נכנסים ליחידות, זה אפילו אחר כך עוברים את זה ברב בדולרים, לא היה יותר בחירה חופשית לאנשים. אנשים כבר לא היה להם, ראו את הרב פעם אחת, זה השתנה על החיים שלהם, וככה ראינו את זה ביום יום. השנה יש לנו מאמר של השנה בבוסר לגני. אנחנו יודעים שהבוסר לגני זה קשר עם כל, זה ההוראה של איך חיים שצריכים לחיות כל השנה כולה, והשנה צריכים לחיות עם המאמרים של חובייס ומ"בייס, וכל מה שכותב הרב שמה, מה העניין שצריכים ללמוד, זה למטה עד אין תכלס. וזה גם כן קשור לברזיל. ברזיל זה כך שהרב כותב על אמריקה שחצי כדור התחתון, בברזיל אנחנו נמצאים למטה, תחתון שבתחתון, למטה עד אין תכלס. ורואים איך שהרב באמת הוא תמיד השפיע ורצה שאנשים יקבלו שיבואו לכאן ויקבלו את ההשפעה של הנוכחות של הרב, וזה שינה את החיים של כל אחד ואחד. זה העניין של למטה עד אין תכלס. רואים שברוך השם היום בברזיל השם של הרב, כולם יודעים שכשצריכים ברכה, כשצריכים משהו, צריכים לבוא ל-770, צריכים לבוא לרב, צריכים לבוא לכאן, לדלת העם של הרב, וכאן מקבלים את הברכה. היה אחד צעיר שלמד איתי, והוא לא כל כך קרוב ליהדות, אבל הוא היה רופא, והוא היה מאוד קשור איתי. הוא היה כהן, הוא היה נשוי, הוא רצה להתחתן עם גוי, אני הוצאתי ממנו את הגוי, להתחתן עם יהודיה וכולי, היה תהליך שלם. אז יום אחד הוא רופא והתחתן עם רופאה. פעם אחד הגיע אליי הביתה, והוא אמר, תמיד הוא בא אליי לכתוב מכתבים לרב, רצה תשובות, תמיד היה. פעם אחד הוא הגיע אליי ואמר שהוא מאוד מדוכא, מאוד השחרדיק. מה קרה? הוא הלך לרופא, הרופא אמר שלא הוא ולא אשתו יכולים להוליד ילדים, אין להם אפשרות בגשמיוס להוליד ילדים. אז מה הוא יעשה? הוא רוצה לבקש ברכה מהרב. אז אמרתי לו, היה קבוצה שנוסעים לרב לי"א ניסן, אמרתי לו שיבוא עם הקבוצה. תמיד כשבאים לרב זה כאן נפתחים כל האיצרס, כמו שרואים המאמרים, האיצרס נפתחים, הברכות מגיעים. אז הוא הצטרף לקבוצה, הוא ואשתו, ובאו לכאן לבקש ברכה מהרב לילדים. כן, כאמור, שניהם רופאים, ושהם קיבלו מהרופאים כזה נבואה שהם לא שייכים להוליד, לא הוא ולא היא. בסדר, כך הוא חזר מי"א ניסן, הכל בסדר. אחרי שנה הוא מודיע לי שהוא נוסע עוד פעם לי"א ניסן. הוא אהב מאוד כאן, הוא רצה לנסוע עוד פעם. אז אמרתי לו, אתה עוד פעם תלך לבקש מהרב שיהיה לך ילדים? הוא אומר, לא, הפעם אני הולך להודות, אשתי בהיריון. אז אמרתי לה, איך אשתך בהיריון? אתה רופא והיא רופאה, והרופא, אתם מאמינים ברופאים, הרופאים אמרו שלא שייך. אז אמרתי, כן, אמרנו לרופא, והרופא אמר שזה לא משהו על פי טבע. אם לא יכול להסביר לי, זה לא על פי טבע. בקיצור, יש לו שני ילדים בריאים ושלמים, וברוך השם, כולם הם נמצאים בדרך. ברוך השם, רואים שההשפעה שמגיעים מאלו שמאמינים, כמו שאמרו לפני כן, אבינו בהשם ומשה עבדי, זה מביא ברכה לכל החיים. באופן, הוא היה באמת, הוא הגיע לכאן באמונה פשוטה, הוא יודע שנוסע לרב, זה היה הצלחה. היה אחד שקצת גם כן רחוק, שהוא הגיע אליי לבית כנסת, והוא רצה להוליד ילדים
ילדים שלא היה לו, גם כן כבר היה מבוגר ואשתו מבוגר ולא היה להם ילדים, אז הוא ביקש ממנו לכתוב ברכה, לבקש ברכה מהרבא, משום שכבר כמה שכנים התחתנו ואין להם ילדים. אז אשתו, הם ממש רחוקים, אשתו ספרדיה אבל רחוקה, לא כל כך. בסדר, באו אליי לכתוב מכתב, כתבתי ושמתי באיגרס קודש. שם היה כתוב, הרבא אומר מזל טוב להולדת הבת. אז היא מסתכלת, אבל אני רציתי בן. היא מאמינה שיהיה, אבל רציתי בן. אם הרבא נותן מה שהרבא נותן מקבלים, זה לא, לפי על פי דרך הטבע לא היה שום דבר. ברוך השם זה היה הכל בסדר, זה כבר נמצא בהיריון, אנחנו נדע מה יהיה הסוף. אז רואים שכל אלו אין שום יוצא מן הכלל, כל אלו שהגיעו לרבא ראו ניסים ונפלאות, אבל העיקר רואים איך שהרבא רוצה שיהיה למטו עד אין תכלס. זה העניין של השנה, שצריכים להשפיע לכל היהודים שיש רבא בעולם, ויאמינו בהשם ובמשה עדי. היום היה לי שיעור עם גביר דרך הזום, ואמרתי לו שאני נמצא כאן 770 ועכשיו הוא יכול לקבל כל הברכות. הוא שאל אותי, אבל לבקש מהרבא או לבקש מהקדוש ברוך הוא זה אותו דבר? אמרתי לו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אם אתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא זה דווקא על ידי הרבא. אני רק לסיים לספר סיפור אחד, לראות איך שהרבא כל העניין שלו זה להשפיע על אחרים, וכל מה שיש לנו, כל מה שאנחנו מקבלים מהרבא זה תנאי אחד, שיהיה למטו עד אין תכלס. לפני 18 שנים אשתי לא עלינו קיבלה אירוע מוחי מאוד חזק, היה בערב שבס, והיא הלכה לבית רפואה, אושפזה. אנחנו הלכנו בשבס, היה שבס שלמה, הגענו לשם. לפני שנסעתי אני כבר ידעתי שהכל יהיה בסדר, משום שכתבתי לרבא ויצא תשובה באיגרס קודש שיהיה רפואה שלמה. בסדר, הגעתי לשם כבר כשהגענו לשם הרופאים אמרו לנו, תדעו לכם שאין מה לחכות למחר בבוקר, אין מה לחכות, משום שהמצב מאוד מאוד מסוכן, לא יודעים מה יהיה עד מחר בבוקר. אבל היה לי תשובה ביד, אמרתי תראה, זה היה הכל בסדר, אני רוצה רק לדעת מה לעשות. בקיצור עשו כל הבדיקות ולא מצאו המקום איפה שהאחור בתוך האנוריזם כדי לעשות את הניתוח, לא מצאו. אז אמרו שאולי קרה כאן נס, שפעם במיליון זה נסתם מעצמו, אבל תדע לך שהייתי שער כאן כמה חודשים באינטנסיב קר, בטיפול נמרץ, כמה חודשים, ואחר כך עוד כמה חודשים בבית רפואה, ותצא מזה עם גנצן צומזיק, איך אומרים, מאוד מאוד פגועה מכל המעשה הזה, תדע לך. אבל ידעתי שהרבא לא אוחז מזה. בקיצור, אחרי שבועיים יצא מהטיפול נמרץ. הוא אמר כמה חודשים, אבל אחרי שבועיים היא יצאה מהטיפול נמרץ ושכבה בחדר, וכשהגיעה לחדר היא לא דיברה שום דבר, לא דיברה. אז הרופא אמר שזה אחד מהתוצאות של המחלה, שלא תוכל לדבר לכאורה כל החיים. בסדר, כל החיים לא תוכל לדבר. לכל הפחות היא חיה, יצאה מהטיפול נמרץ, הכל בסדר. והיינו בחדר, פתאום מתקשר אליי הגיס שלי בפלאפון, והוא אומר שהוא רוצה לדבר עם אשתי. אז אמרתי, תראה, היא לא יכולה לדבר. הוא אומר, לא, תן לי לדבר. אז נתתי לה את הטלפון, והוא שואל לה, מה נשמע? והיא אומרת, ברוך השם. היא אומרת, ברוך השם, הכל בסדר. הם הסתכלו, היא מדברת. אז הוא אמר לה, נו, את יודעת מה קורה? אמר, כן, אני בבית רפואה, היה לנו משהו במוח, לא יודע, אבל ברוך השם, אני כבר יותר בסדר. והוא
סגר את הפלאפון, ראיתי אותה, אמרתי, את דיברת? שותקת, לא מדברת מילה, שום דבר. אז דיברת בטלפון, לא מדבר. אז אני יצאתי לפרוזדור, התקשרתי לחדר וביקשתי להעביר לה את הטלפון, והיא דיברה איתי. נו, מה שלומך? הכל בסדר. אני אבין מה קורה. אז מדוע כשהייתי שם לא דיברתי איתי? היא לא עונה. אז אני נכנס לחדר ומסתכל מה קורה. בטלפון את מדברת, וכאן לא מדברת. פתאום מגיע שם הרופא הוא רופא גדול, והוא אמר לי, אני רוצה לדבר, אני אמרתי לו שהוא מדבר בפלאפון ולא מדברת. אתם חולמים, אין דבר כזה. אני רופא טוב, כבר 30 שנה רופא. היא לא תדבר יותר. אז אמרתי לו, תצא החוצה, תתקשר לכאן ותדבר איתך. אז רופא יצא החוצה והוא מתקשר והיא עונה לו. כאן מדבר הרופא, כן, זה שהיה כאן עכשיו. אז הוא סגר את הטלפון ונכנס, אמר, 30 שנה לא ראיתי דבר כזה, פעם ראשונה בחיים, מה קורה? אז אני הבנתי שמשהו קורה, אז כתבתי לרב במכתב, שאלתי, הסברתי מה שקרה, והכנסתי לאיגרס קודש, ויצא כזה מכתב, שהרב כותב לאחד שקראו לו אברהם צבי הכהן, הוא כותב לו ככה, מה שאתה כותב שבתך לא מדברת בציבור בפומבי, משום שיש לה בעיה של חוסר אימון עצמי. היא חושבת שהיא במצב הכי יותר גרוע ממה שהיא באמת נמצאת. אם תיקח אותה לדבר במסיבה שבס וכדומה, תראה שתתחיל לדבר. אז אני הבנתי שכל הבעיה כאן זה צריכים לתת אותה לדבר במסיבה שבס. באותו לילה התקשרתי לרופא אחר שהומאופתי נתן לה תרופה לביטחון עצמי, אחרי יום התחילה לדבר רגיל, ואחרי שבועיים יצא מהבית רופאה והויה כלא הויה. הרב צדק, כל הרופאים אמרו והויה כלא הויה. אז כאן מה יכולים להוציא מזה? בעצם יכול להיות שהרופא צדק, היא לא תוכל לדבר כל החיים, אבל הרב יודע שכל אחד מהחסידים צריך להיות למטה עד אין תכלס להשפיע, להביא את הרב לכל העולם כולו. אם כן, אם היא תוכל לדבר במסיבה שבס וכדומה, זאת אומרת, להתחיל להשפיע את הדברים של הרב חוצה, אז תוכל לדבר, וככה, ועד היום מדברת כבר בשבילי גם כן. אז אם כן רואים שזה הרב נותן כוחות לכל אחד ואחד, והעולם כולו מלא ומוכן לקבל, יודעים כולם מכל הזרמים, מכל העניינים, שכל הברכות, כל העניינים מקבלים כאן אצל הרב. היום בתושין למ"ג הרב אמר שיוד שבט זה הכנה לי"א ניסן, וכיוון שנמצאים בשנת העיבור הרב אמר, אז יש לנו 90 יום להכנה לי"א ניסן. השנה י"א ניסן זה שנת 120. מה זה 120? משה רבינו הוא הגואל הראשון, הוא אמר בין 120 שנה אנוכי היום, ובאותו יום היה העניין שהיהודים התחילו להתכונן להיכנס לארץ הקודש. אבל משה רבינו היה גואל ראשון, הוא לא נכנס בפועל ממש, משום שאמר שלח נא ואל תשלח, אבל הגואל האחרון ודאי ייכנס עם כולנו לארץ הקודש. השנה ש120 שנה אנחנו ניכנס עם הרב, והרב בראשנו שהתגלות מלכנו משיחנו נאו ממש, לחיים. Yasher koyach haravemde, yasher koyach godel. Bashkoche protis noch treis chumish on the posig Oz Yoshir Moshe. Rashi says Oz kishenro hanes Allah beliboy sheyoshir shira. When he saw such miracles, he couldn't hold back, and his heart started singing a niggin. Hearing these miraculous stories and looking around the room, Yud Shevat, Tovshin Pei Beis.
This is the greatest nest, the greatest miracle of creation. When the whole world thinks that in such a time, in such a year, there'd be nothing left from Lubavitch. But now we see how the Lubavitch leapt while the Rebbe leapt. There's no greater nest than this. So obviously each and every one of us, Allah beliba loshir shira. So we're going to sing now the Nigun HaChaviv, the Nigun of the Beinani, the Nigun of the was Chaviv by the Frierdiker Rebbe. Alamen zusammen, the Nigun from the Beinani. Alle zusammen. Ja, 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 Mam. Ja, 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 my la da la la. My la. Nah.
together. Yama, mama, mama, moyenam. Oh, yena, la, la, oh, yena. Ya, ya. Oh, yena. There was once a chassid of the Rebbe Maharash. The Rebbe Maharash, he had a very interesting group of chassidim. If you study Lubavitch history, the Mevinim, which don't include me, but the Mevinim say that the Rebbe Maharash had fewer chassidim. He didn't have a lot of chassidim. He had simpler chassidim. They were more anoshim pshutim, because the Groisa Maskilim ended up in Nezhin, ended up in Kapos, ended up in Liadi, ended up in these other places. But the Rebbe Maharash had starke chassidim. They were real mikushorim. They were real spitz chassidim. You know, they would not learn Derech Mitzvah because it was printed in Kapos. These chevra were stark to mikushorim till the end. So they may have been simpler, they may have been less maskilim, but they were stark, they were strong, they were mikushorim. So one such chassid, he was a wagon driver, and his job was to build wheels for the wagons. That was his job. He knew how to build wheels. Wheels in Hebrew is elfanim. He built wheels. So one day he decided that he wants to give nachas to his Rebbe, the Rebbe Maharash. How is he going to give nachas to the Rebbe Maharash? How is he going to give nachas to the Rebbe Maharash? He's going to build beautiful wheels for the Rebbe Maharash's chariot. The Rebbe Maharash, we know, was acted in a very wealthy way. Gold and very malchustik. As a matter of fact, we know the story that certain chassidim would complain that the Rebbe is so into Gashmias, everything is gold. And another chassid said, "What's means to like nivra zav ela b'shul beis hamikdash?" The Rebbe deserves gold. The Rebbe, who else should have gold? The paritz, the goy. The Rebbe should have gold. He's zav. The Rebbe Maharash was l'chatchila riber zav ashirus. And the Rebbe Maharash had a beautiful wagon with white horses. So this chassid built special, beautiful wheels for the wagon of the Rebbe Maharash. When he came to Lubavitch, he told the Rebbe's mishpacha that he has a special present for the Rebbe. Now, some people thought that he was bringing a ksav yad. Some people thought that he was bringing, I don't know what, avodas hatfilah. So when it came time to reveal the present, he pulls out a bunch of wheels. So people are looking, so what's to do with these wheels? So he's turned to the Rebbe Maharash and he said, "Rebbe, da seinen Eufanim. Here is wheels, Eufanim. Jetzt bitte gib mir Chayes
HaKodesh. Give me live in my neshama. Give me Chayis HaKodesh. I brought you a fanim. Please give me Chayis HaKodesh. When a chassid comes to the Rebbe, even if we're Ifanim, even if we're Anoshim Pshutim, Sachaka, we're Ifanim, we're foot soldiers. We come, we roll into the Farbrengen, we're on wheels. This Farbrengen's already on wheels. This Lebedik, there's smoke coming up already. Miminam, Umismoilam. This Farbrengen is already on a gor, the Haben Matziv. We're wheels, we're rolling in. But we tell the Rebbe, we are fanim. But give us, please give us Chayis HaKodesh. Give us some inspiration that we could continue our avodah and mamshich and be inspired. The Rebbe inspires each chassid with a Maimer Chasidis. Chasidis is called Divrei Elikim Chaim. It's not a Dvar Torah. It's not a Chassidish word. Chassidus is Leben. Chassidus is life. Divrei Elokim Chaim. Chayis was balept and brings a chayis into each and every inyan. On Yud Shevat every year, the chayis that the Rebbe gives us each year is through the Maimer Basi Legani of that year. Each year has its own Maimer, because each year needs its own chayis, and each year has its own avodah, each year has its own message, each year has its own purpose, and each year has its own goal. And that's why every single year we learn the Basi Legani, which is shaykh to this year, which this year it's Ois Yud Beis. Which Ois Yud Beis backwards is B, which we're asking that the Maimer Yikones B Ba'ashoimim, that it should enter us, it should be part of us, it should become who we are. When we leave the Farbrengen, it shouldn't remain above us, but rather it should be inside of us, Yikones B. Like it says, by Bi Adoini, that he asked that the Inyan should nichnas be. This year, you can't go by the Farbrengen without hearing an ikudah from the Maimer. And that's why by every Farbrengen, we have one of the Mashpiyim of the Shchuna, Mashpiyim in 770, who gives over an ikudah of the Maimer. Because each Farbrengen needs chayis, and that chayis is the Maimer. Now I'll be honest, and I understand that sometimes the Maimer is less exciting than stories. The Maimer is less exciting than yelling. The Maimer is less exciting than drama. A Maimer is a Maimer. You're not making it dramatic. But a chassid knows that the highlight of the Farbrengen is always the Maimer. The Maimer sets the tone for the Farbrengen of this year. If you want to have a successful, so to speak, Farbrengen, the success is dependent on the Maimer. If we listen to the Maimer and we internalize the Maimer, we'd like to call up one of the Mashpiyim Agdoilim Vachim Meforsamim, one of the probably most famous Mashpiyim, Mashpia Roshi in Tutal Amerkozis 770, Central Farbrengen, tens of years of dealing with Talmidim, giving over Divrei Elikim Chaim, giving over the words of our Rabbeim, and Befrat a special koch in the Torah of Nesidei Reinu, the Maimorim of our Rebbe. He's written many Svarim on Basi Legani and in Yonim of the Rebbe. I have not seen him here yet, but I was told that he was going to be speaking now. We'd like to call up Harav Michal Golom
the Mashpia Roshi from 770, to please come and give over Nekudes of the Maimer. And we ask every person that's here to tzuad into the Maimer and to take it in a Pnimius. Like that is Rabbi Golom here, and if not, his son will chazer. But while we're waiting for Rabbi Golom, we'll sing the Nigan Achana to the Maimer. And we'll prepare ourselves mentally to hear the words of the Maimer. Is Rabbi Golom here? Rabbi Golom is here. We'll ask everyone again to please give your full attention to the words of the Rebbe, the Chayes HaKodesh of this year.
just a turn. You'll tell us. Okay. You want me to announce it? No. Then you have to do it. What's that? You see the Farbrengen morning Farbrengen, one block of listening on the phone. Oh, yeah? Yeah, you listen to every Farbrengen. We have one listener. One listener, Wenn er geht zu der Maime von Tafshin Chof Beis, das ist doch eine lange Maime und eine Sachpratim. Nur eben sagen, ein Teuchen der Refsche, der Nekulis Atamtzis von der Maime. Was Lachri der Haschole, wo der Rebbe Chazetibe von der ersten Maimoren von dem Hemshech. Als Basile Gani geht es auf die Bishas Moshe Rabbeinu, der Shvi, Chol Hashvim Chavim, Matuf Gebet dem Mishkan, ist Mamshech weiter, als mir davon echt auftan, dem Binyan HaMishkan, und wie sei, durch die Ruhe, was man nennt, die Atzi Shittim, die Stuste, wo sei, man macht davon, Stuste Gdusha, Kroshim HaMishkan. Und wie bald haben wir da verlegen sein mit dem Lomazer, darf man doch auch ein Keuches. Ist Milmeile, gibt man die Keuches, mit Megale die Oizes, die Oize Ha'alien, und das gibt man lieber zu jedem, was an Leichem, dem Milchama von dem Zivis Hashem, kadem soll kennen, auftan, der Kavane von dir, Leiswarach betachtein. Und in dem Perik, Hashaich ist schon so, Perik Yud Beis, hebt dann der Fiedeke Rebbe, der Balai Lula, zu mir weihe sein, was ist das der Inium von dem Oize Ha'alien? Was Vater, was der Rebbe hebt dann in Sorgen, wenn er geht zum Perik Yud Beis, fragt der Rebbe an Scheile. Als wie kommt es, an gesagt, als der Melech hat er solche Oizes, was er zusammengekriegt mit Meshach alle Deures, was mir nichts das käme nicht, und mir beweist das käme nicht dafür. Und beschaß es kommt zu einem Mulchama, ist nicht nur, was mir beweist das, nur ist, dass mir was ist, mir geht es weg. Was für ein Mulchama mit mir nach Emerson Mulchama, nicht ein Mulchama, an Eisgerecht mit der Mulchama, was riet an dem Etzem Hamelach, der Midas an die Zachen. Ist lieb der Nitzachen, ist mir was ist der Eizes. Fragt der Rebbe der Scheile, kommt er ist, als es da Sachen von der Melech, was werden angerufen, Zorche HaMelech, und es ist da in Janim von Oize, was ist Heche von Zorche HaMelech. La Meile meint es, dass der Oize Ha'alien ist Heche von dem Zorche HaMelech. Wie passt es? Was meint es, dass es da dem Oize, was ist Heche von Zorche HaMelech? Und der Rebbe ist das, der Rebbe Mamshech hat, das Lapi, was der Friedrich Rebbe, der Ballerlu, ist Mamshech weiter. Was ist der Ingen? Was ist der Ingen von Oize Ha'alien? Was ist der Ingen von Oize Ha'alien? Dafür wird es ein verstandig, was es steht in Seher, als euren Sof ist Lamaila den Kei zu Lamata den Tachlis. Was der Oize Ha'alien bei Emerson wird er mal sein später in Hemshech, hat das geht auf Lamaila den Kei. Aber derweil, als Hagdam ist weit dem Ingen von euren Sof Lamata den Tachlis. Was sagt der Friedrich Rebbe, was ist das der Ingen von euren Sof Lamata den Tachlis? Ist der Ingen von euren Sof, ein Sof meint, dass der Eure allein ist ein Sof. Wie er sei ist ein Sof, der Farbe ist mir ein Hamor. Und wo sagt man dem Ingen, als ist ein Sof? Sagt er, mein Mama, setzt es in alle Madriges, als bisschen Mathematik. Keinem kommen set es fahren Simpson. Dort ist nicht gerade der Minion von Insauf mit dem ganzen Sturm und wie es steht, als es dort in der Meile Sphäre sein Kates. Für was? Weil wie bald es ist an euer Parshut, an euer Echot Parshut, ist mir Meile kämpfen im Werden an Ribu Yefanim von Eulemus und von Nivroim und von Spheres. Ich sage dort und dort der Minion von Sphäre sein Kates. Und bringt herab der Marshal, das steht in
Zutta. Als je daar geheid moet zien als een ner, was es een ner, aber es mispascht zu alle Winkler und zu alle Stadien. Und einfach bekenen das als ein ner, al derg sehr. Als es da ein was es gaat, gaat verlopen Gushman is een und von em kan werden verlopen Gushman blik wil sferes en kates. Maar dat is de ringen van een sof wie is fahren Simpson. Danach is dan nog een oeftoel, als veel nog dan was de oil gate lager den Simpson. Wat damals de schön abemedide we had ballen. Wie steht wenn er geht zu der oil, wie es kommt herab in Azilus. Hier das esse oil is een esse kelim. Sagt man dat ze bedafke esse, am medide we had ballen esse, wel leitesche esse, wel ja hadassa. Afal Pikein is de oil nog als een leven van Briegwol. Wie brengt van Samach Tzedek, van was brengt van Druschen van de Malten Reben, als die sfeer is in Azilus en een Briegwol. Hees is afilo la achrin Simpson, de mateminat Simpson is nog als de oil aan leven van een sof. Danach geht noch weiter. Als viele Mesetas steht da mal erloschen in Seehas, dort ein gewisse Missporim von Eilemes, die das nicht gibt Schuttein, wer sie das Masbe als Alzarinien von Blickwohl. Bis viele Malchus, der letzte Madrege von Azilus, wo das Heische in der Mocke von Bia, ist eiget Blickwohl. Und der Famit sagt, Malchus kann werden in Vroim und an Eifen von Ribui und Blickwohl. Morad Masecha, Magodl Masecha. Und das ist in der Kude, wo die viele Gräber retten, Perikut Beis, als sie dort Minion von euren Sof. Was ist Briegwohl in alle Madreges, bechlolles 3 Madreges. Fahren Simsum ist Briegwohl mit dem ganzen Sturm. Noch ein Simsum in Azilus ist eiget Briegwohl. Und danach viele in Banivroim, Mubolim ist eiget, ist da Marabba Masecha, Ribu Yaden Shir. Ist der Rebbe legt zu auf dem Indien, als wie bald hat dem Fiedeke Rebbe, der Balai Lula, hebt on und ist madgisch, als verwasset der eure Insof, der Favosser ist me'en hamor, ist mit dem will sagen, als bei Emerson in dem Eure ist dort noch mehr wie dem Inje von Insof, wie wir es verstanden bis jetzt. Und Adrab, nicht nur was ist da, noch in Jonim in dem Eure, wo seine Nisgale in der Meile, das ist da noch mehr Lamati wie la Meile. Das heißt, Bescheid, man guckt in der Fiedeke, man guckt als der Inje von Insof ist Dafgefahren Simsum und Euchet, der Chiddisch ist Euchet noch ein Simsum und Euchet hat viele Dolomate. Aber der Rebbe weiß das, der Rebbe will Matgi sein verkehrt. Als es da in Jonim in Insof, in Me'en HaMoil, was werden es Gale Dafgelamate und nicht Lameile. Al derg doet me wie der Rebbe bringt es weiter in der Meime. Als er brengt von der Mittelrebben, als er steht in dem Teres Chaim, als in Azilus ist da eine Meile, was nicht da hecher. Was ist die Meile in Azilus? Weil heute ist es schon mit die Wahagbolle von der Essensphäre, das Essen, weil heute ist es, weil Jachadasse. Die Meile ist, was in der Zertake, als er da ist Chalkus von Sphiris, Eures Pekelim, und Afal Pekein, stehen sie mit Eiskalulus, in Eiskalulus Mamisch, al der Moschel in Nefesh HaOdam. Aber schaß der Nefesh HaOdam tut sich an den Guf. Gehen erreicht die Kirches von dem Nefesh und sind sich mislabisch in die alle Evorim. Und befehlisch Evorim, wir sind in Basunde, einer von dem Zweiten. Einer hat nicht mit dem Zweiten. Aber der Dugme, wir kennen nicht Herren von dem Fuß. Der Regel ist ein Indien und der Eisen ist ein zweiter Indien. Es ist in ganzen Indionim und Cholokim. Und nach Apikein, alle Kirches abends zusammen. Es ist doch ein Mensch, nicht Ramach Menschen. Es ist ein Mensch und alle Kirches sind bei Skalus Mamisch. Alle arbeiten zusammen. Beweist es auf ein Indien von Isachtus, ein Indien von Achtus Pschutte. Al der ist der Meile von Eulam Atikun, sagt der Mittelrebbe. Aber das ist Eulam Habrudim, dort und dort der Indien von Isachtus Aprotim, die ist von Cholokim, aber das beweist auf ein höherer Indien in Antuchad. Der Antuchad, was hat sich anfahren Simsum, ist das ist ein Chad, der Eure ist Chad, man will kennen sein, ein Ribusphäre ist ein Kates. Aber der Antuchad, was es hat sich an, in Azilus, ist der Emerse Achtus, der Achtus, was da in Azmus, was kann Mechabe sein, und machen auch Emerse Skalus, a viele von Yonim, was seine mit Zadatzman und Cholokim. Und das aggressere Indien, was wird nicht gar in Azilus. Danach kommt an der Mathe Jesu. Der Indien von, was wird nicht gar noch ein tiefere Indien in Eure, darf gedollemat in der Welt. Und das ist, was in der Welt wird nicht gar durch dem Eure ein höhere Indien, noch ein Indien in Azmus. Und der Rebbe das Mewaie, aber man sieht doch, was der alte Rebbe sagt in der Geras HaKodesh.
die Ishavus von eurem Hase Hagashmi, die Ishavus Hayesh, muss man ankommen, darf zu Atzmes am Hus. Favos, warum der Yesh ist doch Yesh mi ein. Als Asug Yesh, was in ihm ist Nirgash, Akopanim. Bei Hasoge kann dazu kommen zu verstehen besser, aber bei Hargashossi fehlte, als ist ein Yesh, was ein Leitchila hat nicht gemockert. Ist wer kann aufmachen, als Ami mit sie ist Yesh, weil sie ihm sein Nirgash, also hat nicht gemockert, als ein Leitchila, das darf der, was Taka ein Leitchila. Der Vater sagt der alte Rebbe Neges Arkadisch, als ist Haves Agashmis, ist Dafke von Atzmes am Hus, was mit Ziusse mehr Atzmusse, wer eine Ile des Sibische Kotmelech has Mishalem, ist Dafke Hu bekeichen wie Cholte le Haves Yesh mir ein Werfes am Buchlet. Dafke Atzmes am Hus. Heißt es, aber man darf ankommen zu dem Minion von Atzmes am Hus, der Vater, man darf haben dem Minion von der Leitchila. Aber Lepoel sagte, wie er sei wird, ist Haves Bepoel, sagte, das ist alle Idee dem Oil. Favos, weil der Oil ist mehr ein Hamoil, mehr ein dem Atzmes am Hus. Heißt es, als in dem Oil, Gott schafft viel, als der Oil mit Zadatzmai doch hier hat Chila. Ist doch mehr nicht wie Haore. Und Haore mit Zadatzmai hat nicht mit an Essen. Das ist nicht, dass wie ein Schäfer, was nimmt von dem Husa Essen. Das ist mehr nicht wie Haore. Afalpikein, durch dem Oil wird Nimschach, mit Zadem, was ist mehr ein Hamoil, wird Nimschach dem Minion von ein Leit Chila bis Lamata. Und wo wird es nicht da? Darf gehen der Welt und nicht Lameile. Aber das ist ein Ilu in dem Minion von ein Hamoil, was mir gefühlt, darf gehen da Lamata. Und der Pirisch, und ab der Ebene geht zu dem Minion von ein Sof, wir sollen nicht meinen, als die Zeit der Minion von ein Leitchil und Zeit der Minion von ein Sof. Eigen der Minion von ein Sof befindet sich da Lamata, Kipschutei. Warum, wie er bringt von Rebbe Marash und Tafrischlam mit Wolf. Aber man soll nicht meinen, dass es ein Minion von Gwul da, nur es ist da ein Minion von Bliegwul, Kipschutei, eigen da. Wo sagt man das? Der Rebbe Marash sagt, auf dem Passage zu Umarim in Echem, oder Umibare Eiles, zu Umarim in Echem, ist auch schon Tevis Schma, aber man darf mit Beinen sein in dem. Was Umarim in Echem, weil man guckt, aber man will sein, der Minion von ein Sof, ist früh davon zu gucken bei Morim. Was ist dort und da? Dort und dort zwei Shamayim. Zwei Shamayim, sagt man, sie begonnen der Minion von ein Sof. Warum sie sagen, Chazok im Krieg mit Baram, ist nicht da, in der See kein Chalisches, beweist sich, als ein, ist dort und da Minion von ein Sof. Und von die zwei Shamayim kann man verstehen, wenn es geht um zwei Haaretz. Wir sehen, Kiem ist noch bei mir, als ich bei sich da der Minion von ein Sof. Und ein Sof bepeil. Was Lepoil kann man fragen, der Scheile ist doch da, am Mispen Besuim von die Vroim da, es ist doch fortmännisch wie ein gewisser Mispetaka Asach, Morabu, aber es ist da am Mispen Mugbu, ist das noch mit Zadrus, was Hameitzi mit Mispet Zwoam, der Eberste hat, der Keich am Magbil, hat sich am Magbil, wenn er so eine Skala wäre, noch eine gewisse Zahl von den Vroim, aber dem Keich auf Blickwohl ist da bepeil. Er will noch so eine Skala wäre am Mispen Besuim. Mele, was ist die Linie von Morabu, meint es Morabu nicht wie mit verstanden bepasst ist. Also da Libri Otzum, dass da Libri vom Blick wohl eigen Dolomata. Da bepeile der Eberste gelost noch soll sein dem Ingen von am Mispen Mesuyim. Is al Kolpanem sagt man, als der Ingen von ein Leitchila und der Ingen von ein Sof kommt herab bis Lamata und Adra, aber da ist da noch mehr, viele was ist da Nazilus und all der sind Nazilus, wenn es gale Mensch mehr dem Ingen von Antruchat, wie es da fahren sind zu. Es bleibt aber der Scheile, wie er sei ist da in euch der Ingen von ein Leitchila. Er ist da kein mehr in Hamburg, aber wie kommt es dem Ingen von ein Leitchila, dass da Chazach in Atzmus? Wie kann er sein mehr in euch von Atzmus? Das ist was der Rebbe bringt später. Von dem Rebbe Mishmasehen, was ist mit Weihe, der Ingen von euch ist doch nicht nur ein Ingen von euch, was hebt sich an Chutzlamor. Doch früher gewinnt Kol in Atzmus Hamor. Und beschaß ist Kol in Atzmus Hamor, damals ist nicht kein Metzies von euch. Ist ein Ingen von Jecholes Hamor, ist nicht kein Metzies. Es ist eine Sache, das ist Jecholes Hamor, was Jecholes und Atzmus. Mit Atzmus ist eine Sache, es ist nicht zwei Sachen. Ist wie bald hat der Eures dort in Kol, der Atzmus Hamor Mamisch, und in Atzmus ist doch dort der Minion von ein Leitchila eiget. Mit Meile ist auch viele beschaß, der Eure wird nimmt sich mit Atzmus. Und damals ist Mensch wie Haora. Und mit der Atzmus hat noch der Minion von eins, beweist noch auf der Minion von eins auf. Afapikein durch dem Eure kann eiget herabkommen der Minion von ein Leitchila, und das weiß sich euch Dolomate, in dem es Habes Yeshmiayin von einem Hazagashmi. Es bleibt aber der Scheile, was mit der Minion von Antruchat, wo sagt man der Minion von Achtus? Man sagt zu Morim in Echem. Man darf doch aber sehen, Hawaii Echad, Shma Yisrael bis Hawaii Echad, darf doch kennen sehen, der Minion von Chad. Ist dort darf man
Tage haben da wieder so Adam. Und das ist was fehlt später, was da wieder so Adam, auf Megala sein Atzmus Dolamata. So der Rebbe, das ist der Inje, was steht in Teres Abal Shem Tov. In Teres Abal Shem Tov steht, dass die Welt ist, dass ich gewinne Chosse. Ma hoye hoylem Chosse, Menuche. Bo Shabbos, bo Menuche. Das heißt, dass die Welt ist, dass wir schaffen geworden, Yesh Me'ayin. Aber es hat gefällt dem Gili HaAtzmus, der Inje von Menuche. Wie die Baal Shem Tov ist Masbe, aber Menuche geht auf Atzmus. Warum der Inje von Menuche meint, als nicht da kennt nur, das heißt, ob es da ein Inje von Epes Ashinem im Mokim le Mokim, oder die Inje von Zman ist, eiche dem Inje von Shnuim, Zman und Mokim sind doch verbunden selber sehr. Ist ob es da ein Inje von Zman und Mokim, ist das nicht der Emes Inje von Menuche. Wo da mit ist Inje von Menuche, ist das darf kein Atzmus. Mele Menuche meint dem Gilu HaAtzmus. Das ist auch gewinn Chosse. Und durch die Avoide von Aiden wird dem Inje von Menuche, dem Inje von Amshochas HaAtzmus, Gilu HaAtzmus Dolamate. Was ist die Avoide, was bringt Tage mit dem Tarach bei Erev Shabbos, was Jechel bei Shabbos, in was besteht die Avoide von Aiden, soll Megala sein, der Menuche Dolamate. Ich bringe es später von der Magid, und das ist, was steht in der Gemara. Als Gdeile Meister Tzadikim Yesem im Meister Shemaim Va'oretz. Aber die Avoide von Jiden ist, was sie machen von dem Yesh ein, dem Bittel von dem Yesh zu dem Ayin. Und Agamas im Ashma, das ist der Bittel Yesh zu dem Ayin. It is not zu dem Ayin, was gefindt sich da, dem Ayin von dem Yesh an Nivra, aber in Sheirish Ayin wissen wir wo. In andere Erte, als durch dem Haloi, durch die Eure von Avedes Ordnung, was macht von dem Yesh Ayin, der langt es bis in dem Sheirish Ayin, bis wie der Ayin ist Kolol in Atzmus Ein Sof. In andere Werte, das ist der Avede von Mevatel sein, der Bittel HaYesh, lo HaAyin, und durch den Ruf bringt der Tage der Menuche Dolamata. Sie kennen sein, dass der Tage der Rempfe zu der Scheide, was der Rebbe bringt in der Ascholos Hamayma. Als was, wie kann das sein, dass sie dort dem Oitze, was ist der Meile von Zorche Hamelech, ist er ab hier an alle verstandig, dass der Tage Gdeile Meister Tzadikim, mehr wie Meister Shemaim war. Das was der Ebesche beschaffen, das ist Zorche Hamelech, das geht auf dem Minion von Ishaves Sedi Stalschus bis Mahave sein Yesh Me'ayin durch den Koyach HaAtzmus. Aber der Avoide von Ayiden, der lang tiefer, wollen fit aus dem Rotzen Hamelech, oder der Rotzen Hamelech, die der Kavone, also sein der Gilu HaAtzmus, der Isaba Kodesh Baruch Hu, Liesle ist Dwalek Betachtenim, wie es wird sein, Bekorov Mamish, Lamatem Asor Tevachim. Shekoyach Harav Golem for the Divrei Elikim Chayim, the Chayis HaKodesh.
more poidates together. We're all looking to break out of Golos, and one of the best ways to do that is through the avodah of Simcha. But there's another avodah of Omar Malka Okar Tura. You don't even have to be poidates together. As the Melech read is Okar Tura, there is no gather. It just walks away on its own. Man Malki Rabbonon. The Torah gives the koyach to the Rabbonim to speak b'shem HaMelech or befrat in the Shchunas HaMelech. That the badats of the Shchunas HaMelech by the Rebbe's Poinani Mikol HaSokai to be mechazek the badats of Kan Tziva Hashem Es HaBrocha Shemimenu Yoytzei Oira L'chol Ha'olam. What takes place in the Shchuna affects the entire world, and therefore it's a big schus for each and every one of us that we, in addition to the simcha and behemshich to the simcha, and we ask that everybody to please sit down. If you can understand what I'm saying, then listen and sit down. B'vakasha l'shevet v'lakshiv, to listen to the words of the Mored Asra, the Rav of Kan Tziva Hashem Es HaBrocha, Harav Agoyin, Rav Yosef Yeshaya Broi. Chaim Lebrocha. Shhh. B'choved HaMasimo. Azlis lekarta avdis kenemusa. In this karta, the seder is to talk in English. So all those who came to be mishtatef and be by the Rebbe for Yud Shevat should forgive us that they're also going to have to do kenemusa. The Rebbe b'derech klal would write a mivrak Ta'anash b'chol merchavei tevel b'kesher with Yud Shevat, and Chassidim eingeführt, Chassidim established a minig that by the Farbrengen we read out the mivrak that the Rebbe gave. So I'm going to ask Mechila from Kol HaKodesh HaGodel HaKodesh Hazeh and ask them to please stand up, and we're going to read the mivrak of the Rebbe. בבקשה, הרב ביקש שכולם יעמדו לשמוע את המברק של הרב. Everyone please stand up in silence to listen to the Rebbe's words. Again, stand up in silence. לעמוד, אבל בשתיקה. נוסח המבריק שהויל כבד כשסעד משליטה לשלח לאנשי יחיו בכל מרחבי תבל לקראת יום ההילולה י' שבט התשנ"ב. הצלחה רבה בכל ענייני הילולה דנסידרנו. ובשר reisha gufa azul anashim v'anashim v'ataf. The Rebbe gives a bracha. There should be a tremendous hatzlach in all the inyanim of the Hilula of the Nesiderenu. And because he's the Roish, the whole body follows the head. Men, women, and children. And the Ha'ara the Rebbe is Mitzayin the Maramakim and Edivin Daf Memalef Hamad Aleph. And this hatzlach is Koil Befrat, includes, and particularly is Vadi is Peilis. U'metechavas Yisrael. Farbrengens which are action-based, and through Avos Yisrael, these Farbrengens should be B'Yom HaHilula on Yud Shevat, of Shabbos Kedesh Lavaya Machar, on Shabbos Shira, of Motah Shabbos. The Hemshech Shalahem U'Peideseyem, the continuation and the fruits of these Farbrengens should be B'Chol HaYomim Shalachreim in all the subsequent days.
On this words v'hemshech there's ha'ara in the mivrak ha'pa'ula atzma nimsheches v'neis v'al zeh pereseim, that both the activity itself should continue in addition to the fruits that come out of it. U'mayla b'chol echad v'echad is an advantage in the pa'ula and in the pereseim. U'kemuven gam manesh de b'rosh ha'maschel basil gani da lulav, from the beginning of basil gani we could understand there is an advantage in the pa'ula and in the peres. This requires explanation. V'yikuyim hayid v'sefer David Malcolm Eshicha, the promise which is found in Tehillim Tzadik Yud Zayin Pasuk Toiv, which is a sefer of Tehillim of David Malcolm Eshicha, should be fulfilled. V'yinoyim havaya lekeinu aleinu u'maisi edeinu koinu aleinu u'maisi edeinu koinu neu, the pleasantness of Hashem should be upon us, and our actions will establish upon us. Uvnei Yisrael yotzim b'yad rama, and all Yidden will go out with a raised hand. Tchilas Parshas Yom HaElula B'Shalach, and this should happen Memheire V'Yameinu Mamish Begula Amidas V'Ashleim V'Bracha and Makam Achsim Achsim Yisat Kosher from Rebnik. Sit down. The Rebbe discusses in this Mivrak that the Farbrengen should be as Vadi as Peilis, and he tells us it should be Mitoich Avas Yisrael. I guess that means we can assume these Farbrengens that are not necessarily Peilis. And we could also assume that if Farbrengen, even if it's Peilis, Lav Dafkid is Hadgasha, that's Mitoich Avas Yisrael. The Rebbe over here gives the bracha, Chel Bifrad, that the Farbrengen should be Peilis and Mitoich Avas Yisrael. And the way of Hatzlacha Rabbah with Paul and Imsheches and Pereseim v'chulu v'chulu. One of the things that the Rebbe writes in the letter, the Michtav Klali, Bekesher with Yud Shevat, the Hanhogis v'Hirois for Yud Shevat, that we should explain to people, Bnei Bayis, in Bate Knessis, in Bate Midrashes, in Makim Kinusei Hanoyar, we should explain to them all about the Pa'ulas, Pelosiv, Avedosef, of Kvei Klushas Mori, V'cham Yadmur. Asher Avid B'Kol Yimei Chayav. And one of the lines that Rebbe uses there, when the Rebbe says that we should address the Noyar, HaCharedi, and those Asher Le'es Ata Adayin Einei Charedi, we should tell them that Chibba Yeseda Noidas Lehem, that the Rebbe, in this case referring to the Friedige Rebbe, has an extra special chibba he cherishes and he loves, a chibba yeseda to the noyar, to the youth. So out of the various different hiroyas and hadrachas and anhagas of Yud Shevat, it's important we should dafke visit our youth, both Charedi and Leisat Ein Charedi. We should talk to them about the Rebbe and explain to them this Nekuda, that the Rebbe loves them tremendously. And this is something which is becoming more, this the Rebbe wrote in Tafshin Yud Aleph, but as time passes, becoming more and more relevant. The At Kedei, an Indian of Pikuach Nefesh, Vatzalas Nefashis, and not only Beruchnis, but also Begashmias Kipshutei. There's a Vikuach Yosha nation, Benegay to parents, and Hanholis, and Avodah Pratis, if the focus is supposed to be on Kabbalah Soil, or rather the focus is supposed to be on Tainug. And everything is found in Torah. In Torah we find both the Indian and the importance of Kabbalah Soil. And in Torah you find the importance of Ahavtos Hashem Elokecha b'chol avavcha b'chol nafshecha b'chol meidecha u'b'lashon harambam, that somebody who doesn't serve Hashem etoich simcha v'tuv leivav, that the pasuk in the Teichacha Tachas HaShaliyavadato refers to this, in addition to the Pirush Arizal. So a fundamental part of our Avodas Hashem is to understand not only that when we talk about his kashrus, Chassidim gave a name to Yud Shevat, that it's a day of Rosh Hashanah for his kashrus, whatever the pshat in that is. Hayoyim Hazen Yeselam as Doira Shvi as Rebbe's Chassidim, and Doira Shvi of course is all about Malchus, which is Kabbalah Soil. But when we talk about his kashrus,
a crucial and critical aspect of his kashrus is a hergish of his kashrus. His kashrus is not only the bittul chitzoni, the kri and the shtarvoya, but the fact that believe and nefesh. The person has a hergish of his kashrus. And this is kashrus b'derech yosher v'derech chayzel, like it says in Hayom Yom, the feelings that the Rebbe has for Chassidim and Chassidim have for the Rebbe, it works in both ways, and each one affects each other. To put it in simple language, there are many youth out there that while they hear a lot about the importance of obedience and the importance of authority and the importance of Kabbalah soil, they literally do not know as mir haben a Rebbe was hotzei pashat liebe gashmius. A Rebbe that loves them begashmius chibi yisayda noidaslem. And when I say this in the gate to Atzalas Nefashis, they're youth, and we keep on hearing about them that are struggling with this inyan, and they feel they really have zero to contribute. They have zero feeling, zero hergish, and that creates feelings of depression. That's to put it mildly, and in some cases it gets worse than depression, and as has been reported to us many, many times over the last few months. I don't know if I have to spell out Barachel Bitcha Aktana, but those who have an achrayus and a responsibility to talk to children, to Noyar, have michsharim lezeh, and those that could become michsharim, whether it's parents in their homes, whether it's mechanchim, and whether it's you for yourself. In today's day and age, it's almost impossible to be mechanech a child without him feeling a hergish of tainug in a geschmack in a mitzvah. If a child does not appreciate the yodaita hayoim ashivoisel vavecha, does not appreciate, which is what Chachma bin Das Teiras Sidus Chabad is, the yodaita, and because of that levavecha, he doesn't feel connected, he doesn't feel attachment, it can have catastrophic results. And our achrayus on Yud Shevat, the Rebbe tells us, is to tell our children that you should know that there's a chibur yeseda noidas lahem. You should know that what you do is important. You should know that what you do is significant. You should know when you do a ma'isa mitzvah moeder hamshachas and elam esalyanim, and it has an effect on you down here lamata as well. And you should know that the Rebbe told us Chavches Nissen not only as an achrayus, but also the Rebbe gave us the schus that we could be a chelik of this inyan, that every one of us could be part of the inyan of the Kalva Pnei Mashiach Tzedkeinu. And when you do a ma'isa echad or dibur echad or machshava achas, even if you think this is absolutely insignificant, a small ma'isa, the Rebbe says in a Sicha Nun Beis, that could be the only thing that's missing, is to give several coins to tzedakah. And you think about this, Sharu b'nafshechem. You go and you put in 5 cents, 10 cents, 25 cents into a pushka, you talking, the Rebbe says in a rally for children, that's the davar hayachid in Nun Beis, the one and only thing that's missing. When you value and you appreciate every time you open a siddur, and you say brachas from a siddur, and every time you daven with kavana, and every time you put on tefillin, and every time you learn in the Pisgam, even the Dibur HaMaschel only, in Inyan Gula Mashiach and Teira B'chlal, how the Pa'ula that this has on you and El Masayonim and entire Klal Yisrael, that this Maisa Echad, Dibur Achas, Afilu Machshav Achas, and the Rebbe says that even a katan, even a child Ben Yoime, normally we say katan Eile Machshava, he only has Maisa. Unless it's machshavta nikeres mitoich meiser. The Rebbe says you can see if a child does one action, this could tip the entire scale. And the Rebbe repeated this many, many times, and he told us we should explain this to our children and tell them this is not just a yira atzma, you should imagine this. It's a reality that every time you do one behavior, one small thing, you're actually tipping the scale and you're actually causing a tshuva salvation to the entire world. And this can't be more expressed than in Doira Shvi, which Doira Shvi is all the way on the bottom.
of all the previous generations, and our generation brings the aliyah for all the previous generations throughout the entire Klal Yisrael. From all generations, they get their aliyah through the ma'asim that happen in our generation. Kemashal haliver, like Chassidus brings the mashal, that if you lift up a building, you lift it up from the very, very bottom. So even if somebody feels that they're rock bottom and have all types of thoughts, suicidal thoughts, depression thoughts, v'chulu v'chulu, everything they do has a pa'ula l'mayla. This is a message that Rebbe tells us we should talk about on Yud Shevat. You might feel it doesn't fit the Farbrengen, but this is something that the Rebbe tells us on Yud Shevat we should talk about. And it's negay, not only Yud Shevat, it's negay b'meshech kol hashana kula, b'meshech kol hachayim kulam, and it's goyim hatzolos nefashis kepshutai. If a child appreciates, if an adult appreciates, how many adults are there that are going around like zombies and they think that whatever I do has hardly any effect and nobody cares, I'm not important, not to the Rebbe Chas v'Shalom, not to Chassidim, not to Klal Yisrael, not to myself, and not to my family. If a person appreciates and starts having this perspective, it could make a change, and it could start, and it has a pu'ula, sayan Torah mitzvahs, and sayan hatzalos nefashos, and and most importantly, agula mitzvah shleim. So the Rebbe should help, and we should take this message and impart this message to our children, to ourselves. V'ani akotten b'seichem yifulu bi b'ashemim, und the rikim is al zeiche sein tzigula seilamim. A time when it won't be a time of Kabbalah. Now, still, you could argue Kabbalah Seil. Lasad Lavi, everything will be revealed in a revealed way, so it'll all be metoich ava v'tainuk v'simcha. The entire world will be a keli. V'ro kolbasa yachdav kipi avai dibir v'gula amidas v'ashleima now mamish. Yasher koyach doila Rabbi Broin, insightful, practical words that we should all take to heart and live with, like the Rebbe said, for the entire year. Now we'll sing a Chassidish niggin, and I think of this niggin, I want to make a special Chaim and Refuah Shleima. First of all, for Chaim Nosson ben Malka, Refuah Shleima. Also, I want to make a very special personal Chaim for a very, very, very special Chassid who's Moiser Nefesh Beruach or Begedguf to be mechanech in this very oifen, to teach the Talmidim of his yeshiva that they count and they're important and how much the Rebbe loves them. Like the special L'chaim, I wish everyone to pick up their kois and say L'chaim for Rabbi Akiva Gershon Ben Rochel Batya, Rabbi Akiva Wagner should have a refuah shleima, complete refuah, Remachivorov, Shesagidov, Ale Inyonim, and all the meniyas vikuvim should be in his battle, Bakel, Mikol Kerl, and he should be able to betoy vanir vanigle. So Yarech Yomim al Mamlachta, he should be able to be mamshech avodos b'kodesh, the mechanech tmimim, the Rebbe's kinder, kirotzen of the Rebbe. So everyone say L'chaim, and we'll sing a niggin, which is, he wrote probably the most famous English words to this niggin, but we'll sing the niggin itself. Ya ya ya.
L'chaim. If there's one word that encapsulates the entire Dor HaShvi, which brings out the Rebbe's approach to bring the Shechina lemata mata aden kates, the union of Bias HaMoshiach, that word is shlichus. The Rebbe's mapecha, pushed a revolution, that the Rebbe literally took people which didn't believe in themselves and enabled them and gave them the koyach to change the world. He took people which were shvach, people which were tzubrochen, people that went through the Holocaust, people that went through Russia, and he turned them into mashpiyim, shlochim, rabbonim, to be mahapich the world. The Rebbe shlichus. Chevre, the Rebbe's mapecha started with the country of Morocco. The first Mokim HaShlichus that the Rebbe sent shluchim was to Morocco. For over 40 years, the shlichus in Morocco was led by Harav Shlomo Olav Shalom Matasov. The Rebbe Shliach to Pasha lead the revolution in Moroccan Jewry. So tonight, on Yud Shevat, we go back to Morocco and we ask the son of Rabbi Shlomo Matasov, the Mashpia Rav Shmerel Matasov, zu Farbrengen mit die Oilam, wegen Morocco, wegen Pokonos, wegen Moshiach. The Iker is Dor HaShvi Dira B'Tachtoinen.
שמדברים בשפה אחת השפות, השפה השנייה של התושבים פה, כי השפה הראשונה הרי זה יידיש, אבל לכובד כל האורחים מארץ הקודש ומרחבי העולם נתבקשתי לדבר גם בלושן הקודש, אולי בעברה מרוקאית אם אתם רוצים את זה. רב מוטל חיים פעם אמר לי, וזה היה בטור הדבר הלוכה, שנפטור מחבר בדבר הלוכה, אז הוא אמר לי, רב מוטל חיים, לא שומעים? נו, כמו שהרב אמר, עשה סקרתו, עזר בנימוסו, אז פה צריך לעשות מחאות. הייתה כבר המחאה שצריך להיות ביידיש. נו, בסדר, עכשיו יכולים ללכת הלאה. לחיים. אז רב מוטל חיים נתן לי סדר לדרך לשליחות שהרבי מלך המשיח שלח אותי אז ואמר לי, תזכור שבתפילה אומרים הנוסח הוא מביא גל לבני בניהם למען שמי באבו, ולא הוא מביא גאולו. כמובן הגל מביא את הגאולה, אבל מהי ההדגשה? ההדגשה היא לגאולה או על הגל? ומוטל חיים הדגיש את העניין הזה, שזה בברכה הראשונה של שמיני עשרה. בקשר למרוקו יש מדרש, אני לא זוכר איפה בדיוק עכשיו, אבל יש מדרש שמלך המשיח הולך להתגלות בבירת הערבים. אני לא רוצה לפגוע בכל יוצא שער מה שקוראים ארצות המזרח, למרות שמרוקו היא מהמערב, כמו שקוראים לרחיים הקודש נר המערבי, אבל המשיח הולך להתגלות בבירת הערבים. אולי זה מרוקו. אוקיי, יכול להיות גם התוניסאים, יכול להיות גם העיראקים, הסורים, אבל בפועל, אוקיי, נגיד, אבל השלוחים הראשונים של הרב מלך המשיח, הרב מיכאל ליפסקר ואחר כך אבא שלי ושאר השלוחים נשלחו למרוקו. הם היו הראשונים. אני רוצה לנגוע בנקודה שהרב בוין דיבר שצריך להחדיר את העניין שהרבי אוהב אותנו, ולהחדיר את זה בצעירים, לעורר אותם על החיבו יסיירו, שהרבי אומר את זה על הרבי הקודם, ואנחנו מבינים שזה אותו דבר, שהרבי רוכש לכל אחד ואחד. אז יש מישהו שיכול לשאול, אבל זה קשה כי אין לנו קשר עם הרבי בגשמיס, לכאורה, שזה עניין שיודעים שהרבי דואג עבורנו, אבל לכאורה הקשר הוא קשר רוחני, רק רוחני, לא כמו שלא באים להתוועדות ושומעים את הרבי מלך המשיח שמתוועד איתנו, או מחלק קונטרייסים, או רואים את המענה בכסב יד קודשי, מקבלים מיגרס, מכסים יד קודשי לכל אירוע מהבריס ומהולדת הבת עד חבר'ה, האצטדיון לא פה עדיין. C'est le français là-bas. Ouais! Vive le roi Mashiach! Mais s'il vous plaît, les gens, vous comprenez hébreu, alors s'il vous plaît, on parle à tout le monde ici, c'est Achdout. Merci. זה ממרוקו, אתם מבינים? אוקיי, עכשיו, אבל אז שואלים מה הקשר? יש שיחה מהרבי הקודם, שהרבי הקודם גם כתב אותה, מביאים דבר מאוד מעניין.
הרב מלך המשיח מבאר את השיחה הזו בכמה מקומות, וליקוטי סיכס גם. כולם יודעים את הזכויות שיצאנו ממצרים. לא שינו לבושם, לא שינו מלבושם, לא שינו שמם, לא שינו מאכולם, ובזכות האמונו, בזכות נושים צדקוניאס, וכל העניינים שהחז"ל מונים על הזכות. אבל הזכות הזו, שזה שייך לגר בעצמו, לגר ריש משה רבינו, אולי יש איזה מדרש, אני לא יודע, אבל הרבי הקודם מדגיש את זה, משהו בקשר למשה רבינו, שזה הזכות שזכינו שיצאנו ממצרים. וזה שכאשר משה רבינו נולד, והרי כולם ידעו שהוא הגל, כי הרי מרים הנביאה אמרה שהוא הגל, אמרה לכולם בנבואה, אז כולם ידעו שהגל נולד. העניין של י"א ניסים בדורנו, והייתה שמחה גדולה. אולי בדורנו לא ידענו כל כך כמו אז, אבל אז ידעו, בזין אודר, ידעו אז שמשה רבינו הגואל נולד. ואפילו המצרים ידעו שיש משהו, כי הרי הם ראו משהו, ולכן הייתה גזירה על כל בן הילד. אז מה היה? ואחר כך משה רבינו נלקח לבית פרעה, אז היה צער גדול, וכל היהודים הצטערו מאוד מה קרה למשה רבינו לגל. אחר כך הוא יצא לעזור לעם ישראל, כמו שיודעים הרג את המצרי, ואז משה רבינו היה צריך לברוח. וכשמשה רבינו ברח, נעלם ממצרים, מה שהיה עם ישראל, אבותינו במצרים, לא הפסיקו מלדבר כל הזמן על משה רבינו. ובזכות זה שכל השנים שמשה רבינו לא היה במצרים ולא ידעו בכלל איפה הוא, עד שהקדוש ברוך הוא ריחם על בני ישראל ושלח אותו שנה לפני הגאולה בפר, לפני יציאת מצרים, כל הזמן הם דיברו עליו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. והרבי הקודם מסיק את ההוראה מזה, כמו כן היום בגל אחרן צריך לדבר, כולם להתאחד, חסידים מסנגדים ביחד, ואפילו לא חסידים, לא חסידים, כולם צריכים לדבר על משיח, זה צריך להיות הדיבור. והאיסאחדוס בדיבור, אני לא חוזר את כל השיחה, כי אני רוצה לנגוע בנקודה הזו שהרבי הקודם אמר, שהזכוס הזה שלא מפסיקים לדבר על, כמו שלא הפסיקו לדבר אז על משה רבינו, זה הזכות שהוציא אותנו ממצרים כמו כן היום. כמובן אפשר להגיד שזה גם נבואה לעכשיו שהיה ניגלה וניחסה, ואני לא רוצה להגיד במספר השנים, כל מי שמכיר קצת חומש נגיד, מדרושים, יודע שזה היה מספר שנים מרובה, שהשם ישמור. מאז משה רבינו נעלם כשהיה בגיל 20, בן 20, ויודעים כשמתי כתוב בתורה מתי חזר, ותראה שבכסף מתי חזר למצרים להוציא אותנו מהגלות. על כל פנים, כמובן, מה רואים מזה? יכולים ללמוד, אחת ההוראות שיכולים ללמוד מזה, זה העניין שאפילו לא יודעים איפה משה רבינו נמצא, ואנחנו כן יודעים שהרבי נמצא איתנו. ואפילו, אבל הם לא קיבלו משה רבינו, ועדיין אפילו לא היה הרבי אז, לא היה הנובי. היה אמרום, היה ארן הקיין, ואצלנו זה הרבה יותר חזק, כי יש לנו רבי, יש לנו נובי, ויודעים, ויש לנו משיח, יודעים שהוא משיח הגאל אחרן, הכל ידוע לנו. אז אם הם לא הפסיקו לדבר, אפילו שהצטערו וכל הצער שהיה להם, אבל הם לא הפסיקו לדבר, וזה היה הזכות, זה מה גם כן יכולים להוציא בנוגע להיום. זה בנוגע להגל, זה פירוש, זה לא דברים רק שמביאים את הגאולה, כי אם ישירות קשור לגל.
אגיע לעוד נקודה שיש תוכנית, לגאל יש תוכנית איך להביא את הגאולה שכולם יתמסרו לגאל. יש שיחה שלמה, רק אזכיר אותה. לחיים אלי, הרב אלי מלך טיפנברג, לחיים, אחי המלך. שיחה ידועה על פרשת השבוע של בשלח, המחלקס במדרש, אם אחד מחמישה יצא או אחד מחמישים, אחד מ500, שרב מלך המשיח אומר איך שתהיה ההתגלות, כשמשיח יתגלה וירצה להוציא אותנו מהגלות, יהיו רק אחד מ500 שימשכו אחריו, ואז כל אחד יפעל על עוד יהודים עד שיהיה אחד מ50, ואז כל אחד יפעל שיהיה רק אחד מ5, ואז יהיה הרבה יותר קל, ואז כולם ילכו אחרי משיח, ימלאו את האורות שלו לצאת מהגלות וללכת לגאולה. זה בקיצור נמרץ. יש שיחה אחרת נוגע לעניין הזה שלא ידוע כל כך, אני לא יודע למה, זה שיחה של שמחה סתירה טוב שממבוב לשלוחים. הרבי מסביר מה העניין של השליחס. כמובן השליחס זה הפוצץ מיונס חוצו, מבצועים, דקרב ידם תראו מצווס בכלל, חינוך, זה הכל נכלל במבצועים, ובכלל כל העניין. אבל מה שהרבי מדגיש בשיחה היא ששליח עם 10 גימטריה משיח, והרבי מסביר שזה העניין שנוסי הדר הוא משיח, והרבי הדגיש אז שאפילו לא אכפת לו בשיחה מוגה, זה גם נרשם ככה משיח כפשוטי. אז משיח הוא שולח שלוחים, ומה העניין? כי הוא היחיד של כל עם ישראל, של כל היהודים. אז הוא מגלה את העניין היחיד שבכל אחד, משיח שבכל אחד מהשלוחים, והרבי נותן דוגמה שמה שזה כמו ניצוץ. כשיש ניצוץ אחד של אש, מזה יכול להתלהב להיות אש, ורואים טבע של ניצוץ, אם הוא מוצא משהו במה להאחז, הוא יאחז ויעשה מזה אש גדול. אז הרבי אומר זה ניצוץ, נקרא יחיד, נקרא ניצוץ נברא, ניצוץ. הרבי זה לא סתם, זה ניצוץ של אש. אז כשיש לנו את הניצוץ הזה שהתגלה אצלנו על ידי שיחיד שלנו נשיא הדר, משיח שבדר, פירוש הרב מלך המשיח, הגילה לנו את זה, אז כשאנחנו נפגשים עם עוד יהודי, אז גם לא יש העניין של יחיד משיח שבי, וזה טבע של ניצוץ, הוא נדלק מניצוץ האחר. אם יש שמה היחיד, אז מיד הוא נדלק. וככה זה העניין של השלוחים, להדליק את כל היהודים וכולם ביחד באש, וכולם יתאחדו עם הניצוץ הכלולי, יחיד הכלוליס. זה פשוט תוכנית שכל אחד צריך לדעת, כשבא במגע עם יהודי זה לגלות בו את הרבי שבו, את משיח שבי. הרבי מדגיש את זה, הרבי אומר שיעשו את זה גם בשמחה, כי בשמחה זה גם כן העניין של שמח, זה גמטריה שליח, גם כן עם כל 10 קריס הנפש להיות שקוע בזה, להדליק, וזה קורה אמרתי מחות, וזה קורה, אנחנו לא במאה שיעורים, וזה קורה אוטומטית. ניצוץ נדלק מאוד ניצוץ. חשבתי על זה, לא רוצה להרגיז את הקהל הנכבד הזה. לאחרונה הרי ידוע שיש בעולם דבר שמתפשט מאוד, נדבק מאחד לשני, ולאחרונה אומרים שאפילו פתאום הוא נדבק עוד יותר, פי 3, פי 4, פי 10, אני לא יודע, ממה שהיה נדבק עד עכשיו. הוא כמו כפי שרואים בפה אלו שרוצים להסתכל. אז אולי יותר טוב לא לדעת, אבל בפועל זה ככה. מה העניין הזה של ההדבקה? אולי אפשר להגיד, כולם חושבים על זה קשור עם משיח. הרבי נתן לנו את המשימה. הוא אמר שהוא ידליק בנו את הניצוץ של משיח שבשכנו.
כי הוא יש לו את היחיד הכלוליס, והוא מדליק את הניצוץ שבכל אחד מהשלוחים איתנו. והרבי אומר שם בשיחה, כל אחד שיש לו ספק אם הוא שליח, אז צריך להיות לחומרה הוא שליח, ואם לא זה המולק. הרבי אומר את זה בפירוש, תסתכלו בשיחה עם מוגה אפילו. זאת אומרת, יש דברים שאפילו שלא במוגה, אבל רוב השיחה הרבי הגיע את הפרטים האלו. אז זה השליחות שלנו, להדביק מה שיותר אנשים, וזה הולך אוטומטית. אנחנו צריכים לדעת את זה, צריכים להיות מודע לזה שיש לנו את הגל שבנו, ורבי משתמש שם בעניין הזה, גל רישן, גל אחן, כמו מישה, אותו דבר של משיח, יחידה שבחולכות, כמו יש מישה שבחולכות, יש משיח שבחולכות, זה עניין של גל, גל רישן הוא גל אחן, העניין של הגל, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, צריכים להדביק את העניין של היחידה. בקטע של, בחלק שלא מוגה, הרבי אומר יש שני דרכים איך לפעול, מלמטו למיילו, להתחיל ממייסה שזה נפש, ואז אלמידס רוח נשום שכל, ואז להגיע עד יחידה, ויש עוד דרך להדליק מיד את היחידה, הקשר לנוסי הדר משיח שבדר, שהוא משיח כפשוטי, ואז זה פועל אחר כך מיחידה על חיה, וחיה על נשומה ועל רוח ועל נפש, עד למעשה בפעל, הנה מלמיילו עד אין קץ, עד למטה עד אין תכליס, התכן של המיימר של השנה. נתאחד כולנו ביחד. כן נסיים בשיחה שהרבי הקודם אומר העניין של האחדוס. הוא אומר שהרבי הקודם אומר שעד כי יובי שילי זה גימטריה מיישה, זה יעקב אבינו אמר על דוד המלך בנוגע למשיח, על ליהודה, לברכות ליהודה. אז הוא אומר יובי זה בגימטריה אחד, כשיש מיישה עם אחד גימטריה משיח. נתאחד, זה מה שהרבי הקודם אומר, צריכים להתאחד לדבר על משיח, צריך לדבר על הגל. וכמו ששמעתי פעם מזמרוני שיש נוסחוס והוא יגולנו והוא גאלנו, אז שמעתי זמרוני ניגן את הניגון והוא שר את זה ככה, והוא גאלנו והוא גאלנו והוא יגולנו עבור היבה ועושית כאחד, גאלנו גאלנו יגולנו. דוסי די נקודה שיהיה היום ההתגלות עכשיו ממש של רבי מלך המשיח לכל אחד, אחי עד עינינו מראינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. Recently, the Kilas Hanash from around the world, Chassidei Chabad from around the world, felt the terrible news of the ptira of one of the Chshuvei Rabboni Hanash, Harav Shimon Halevi Reichik, the Rav Kilas Hanash in Los Angeles, but really Mitzudosei Prusa, really all over. I know from Cincinnati and from other places, people would call constantly with shilas. He would always answer, mamish, mamish, in a patient way, in a geschmacka way. So obviously it's a big loss. The biggest nachas for a neshama is when you can have children which are mamshich darkoi. So Baruch Hashem, the Eibishter was mezakeh with children which are rabbonim, mashpiim, shluchim, mikol katzvei tevel.
And we're going to ask now Harav Yisrael Noach Leitchik, who was appointed to be Mamale Mokim Oviv in Los Angeles, was Mashpia here in 770, who's on his way now to Los Angeles to be Mamshich the Shlichus of not just his father, but his grandfather, whose yahrzeit is around now, Yud Shevat. The Harav Yisrael Noach Leitchik zu Farbrengen mit der Oilam. L'chaim. So I was asked to speak about my father, but not Betur Sipurei Chassidim, but Betur Farbrengen. So I'll say a word that he would Farbreng about. A mice of my Zayda, like Reb Gershon mentioned, it was just now his yahrzeit. But I'll try to connect it also to him personally. So one of the inyanim my father kocht in a lot is a story that after my Zayda passed away, so my Baba called my father to the house, and she found in his kapata there were letters of there were different things there. So amongst them, my father always says there was lots of things in his pockets. That's where it's his office. So there was two letters. There was one letter of the Frierdiker Rebbe, the last letter that he got from the Frierdiker Rebbe. There was also a letter from the Rebbe from Tafshin Yud Beis. Now, this letter from Tafshin Yud Beis was a letter that the Rebbe was outlining to my Zayda what his shlichus is. And my father said, you can see the letter was in pieces. It was open, the clothes, it was in four pieces. The bottom piece you couldn't read bichlal, it was worn out. And you saw that my Zayda read it a lot. So these letters were in his pocket. My father says for 50 years. He had these letters, close to 50 years to have his letter. More than 50 years, from Yud Beis to Nun Ches, yeah. So he kept them in his pocket for that amount of time and always constantly read it. My father said, what did he learn from that? That a chassid always has to have, what lashon my father used was an anchor. Something that keeps him grounded, something that keeps him going. There's time, we always need a seidus. And every person has to find for himself that mimer, something for the Rebbe. The Rebbe has a yam of Torah. Maimarim, sichis, letters, and everyone can find something that speaks to him in a very strong way. And that could be ma'ir him. When someone has it down, he's not been a matzav of beseirus. He knows he can take that letter, that sicha, that maimer. The Rebbe gave us so much, and we have to find within the Rebbe's Torah that inyan that really speaks to us, and that will be ma'ir us. This is something my father used to kochen a lot. Farbrengen about this a lot. So I'm going to share a story with my father that we saw such an inyan by him, a similar thing. A very interesting story, and from the last Farbrengens that my father Farbrengen now, Shmini Atzeres, this was one of the big topics of the Farbrengen. He wasn't just only one Farbrengen, but this story they spoke about, and different people said different inyanim in it. I'm not going to go into the Farbrengen. I'll say this story and a certain thing that we can take from that story. My father was sent on shlichus in Tafshin Lamed Aleph to Melbourne, Australia. My father at the time was 18 years old. He was a young bacher. And he was chosen there were 6 bachrim that went to Australia for 2 years.
Then the Rebbe would actually choose the Bachder. They would send in lists. The Rebbe would circle the names. And they got very strong kiruvim. The Rebbe spoke about them before the Shabbos, before they went out. They had a special yechidus with the Rebbe. The Rebbe spoke about the shlichus and the Shabbos Farbrengen. So they came to yechidus, and the Rebbe, whatever he said to them in yechidus, they actually went after Pesach. So it was during Tzvira. They went around the world. And the first kvutza that did it, they went to Eretz Yisrael for a week. They had shluchim in Iran and in India. But the Rebbe gave each one of the shluchim shliach mitzvah to Eretz Yisrael, and then $5 and $10 spending money in Eretz Yisrael. Same thing, $5 shliach mitzvah to Australia, and $10 spending money to Australia. So every shliach came up after the yechidus, after the Rebbe spoke to them. Every shliach came up, and the Rebbe gave them the shliach mitzvah. My father was the youngest. He went up the last. So he came up to the Rebbe's desk, and the Rebbe didn't look up. The Rebbe had given all five. Each one came. The Rebbe gave them, the shliach mitzvah, the spending money. When he came, the Rebbe didn't look up. Till the masker, I believe it was Rebbe Leibel Groner, told the Rebbe, it's from Nochener. The Rebbe looked up, said, and gave him. So my father said that broke him. That broke him. Like, the Rebbe didn't really want to send him, kind of. Everyone the Rebbe gave, and him, he needed the masker to tell the Rebbe, it's from Nochener. Heard this many times from my father, and b'matzav of B'tzaideros, he really said this in a feeling Dick and he came to Australia, and there were many times in Australia he had his Yididis based on this. That's what he said. That sometimes he did not feel b'matzav shaliseideros. He did not feel b'matzav from time to time. So what would he do then? Thinking that he's a spare tire. That's what he said in his lashon. So whatever. So what would he do? So there was that sicha that Rebbe said the week before they went out, the Shabbos before they went out by the Farbrengen, a starket sicha, and that was, he would pull that out. I believe he had a copy in his pocket. He would pull it out and he would go to the side and he would learn the sicha. It says it was a joke by the shluchim. They would say, maybe the Australians know, that he's going to take gasoline, petro, I think they said it was called. He's going to take petro. He's going to get his gasoline. The shluchim, they would laugh about it. He's going, and that's how he would be ma'ir himself. He would learn that sicha, and that was his sederus. When he got back from Australia after 2 years, he was sent from Montreal. So you heard from the Anhal of Montreal, I guess they sent in their names or whatever. The Rebbe asked if it's shaykh that a righteous, a son of Reb Shmuel David can go. So he found out, la'achar, he came back after the ganze shlichus, that the Rebbe actually is the one who put his name on the list. Didn't just circle his name, but the Rebbe asked for him to go. That he found out only after he got back. Okay, upon this was the Farbrengen. What was the? But the point I wanted to bring out was that also you saw my father said he had his sicha. He was a lot throughout those 2 years. Went through a lot of times a matziv of hepech sederus, and he had that thing that he held on to, that sicha that kept him going, so to say, that he would be ma'ir himself with, and that's how we can take. That my father used to say a lot. Everybody can find his sicha, his maimer, his letter, something from the Rebbe that should be ma'ir him, and we should find that connect to the Rebbe in that way. And the Rebbe is going to give us kechska weiter, to geula bekarev, kizaran sheikh yafol. The Rebbe will take it to Shleim Erekedesh now l'chaim. Now we'll ask everyone, after hearing these words, to take a minute to eintrachten in unser Tshuke, our desire, Nafshi, Chamda, Betzel, Yadecha, Ladas, Koros, Soidecha, alle singen zusammen, der Rebbe ist nicht in einem Zmirois, alle zusammen.
rois v'shirim. Don't look. Don't look. Quiet. Hoyanim zmirois b'shirim heroik ki elecha nafshi saroik Hoyanim zmirois b'shirim herai ki elecha nafshi saroi Jichom do b'tzel yadecha lo das korosaydecha nafshi chom do b'tzel yadecha. Raise it up. Hit, hit. Nafshi chomda b'tzel yadecha lo das korosaydecha. Working? It doesn't work. Hey.
Rai Ram, Ai Ram, Ai La Rai Rai Ram. Tiri Rai La Rai Rai, Ai La Rai Rai, Ai La Rai Rai Ro. Tiri Rai 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 Ram. Rai Lai La Rai Lam, Ai La Rai Rai Ro. Tiri Rai Ram, oh Rai Ro. Ai La La Ro Faster. Ai Rai Ro. Tiri Rai Ram, oh Rai Ram. Tiri Rai Rai Ram, oh Rai Ram. Ai Ram, oh. Tiri Rai Ram, oh Rai Ram. That's it. Whoa, la la, you know. מנדי דיין, יחי אדוננו, מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יסע לעולם לוס אנג'לס! You got everything here. Yasher koyach, yasher koyach. Achrin choviv. Achrin choviv. And I want to make a little bit of akdama, a little machol and milo. It's almost becoming a kvius that we finish off the Farbrengen calling up a younger man who just stood up from Shiva. Azoi Shona B'Shona, I had my cousin, Rav Shmuli Avtz and others, literally, we're having this Farbrengen calling up Yungalai, Chshuvei Anash, so Admosai, Umocha Avayedima Me'al Kolponim. It's unacceptable now and unacceptable yesterday and unacceptable for the future. At the same time, Le'ilui Nishmas HaNeshama, and also to be Mezakeh the Olam, I would like to call up Benoi B'choiroi, the oldest son of Rav Yishaya Zusha, and Rav Avram David Wilhelm, the oldest son. The second son. Before I call him up, I want to say a ma'aser that I got an email last night from a Korev HaMishpacha. And he said, Rabbi Avtzin, it's Yud Shevat, and I want you to read this email. This email was a text message that they found on Rabbi Zusha Wilhelm's phone. The day of his Levaya, they came home, and there was a text message on his phone. And the text message said like this: I know that you can't read this right now. I want you to know, and it was written by a bocher that was in Olatayra years ago, that today is not begolui on the derech of Torah mitzvahs. He says, I spent 3 years in Olatayra, and sometimes I was up and sometimes I wasn't up. Says the only thing that kept me going for 3 years was that no matter what time I came, you would tell me good morning, whether it was in the afternoon, evening, or morning, you would always tell me good morning. And that's the only thing that gives me chizuk.
And he says, I hope in Shemayim you're going to keep on telling me good morning, and in the honor of the 62 years that you lived in this world, I'm going to take upon myself to put on tefillin 62 days. Azoi state in the text message. And this is what Rabbi Broin was saying, the Chiba Yedeira Yiseira Naidas Lehem. That if we mechazik and we teach our children, our talmidim, our neighbors, our mekuravim, that we start off the yachas with good morning. It doesn't have to be what's wrong with you. Why is that the first thing? I heard this terrible thing. A father called me up in tears 2 weeks ago. He says, I was by PTA in a certain moisid. I walk into the class, and the teacher looks at him and says, this is going to be a quick PTA because I have nothing bad to say about your son. He says, really? How about telling me what's good about my son? It's going to be a quick PTA because I have nothing bad to say about your son. He said, that must be wrong. There's something wrong with that statement. The guy was freaking out. He said, there's something wrong with this statement. That cannot be the way we're mechanech. It's just wrong. So I'd like to call up Yedidi, Harav Chaim Yisroel Wilhelm, zu Farbrengen mit die Oilam, the Menal from Alateira, the 8th grade, the Rav of the Beis Knesset Nosen Shul, zu Farbrengen mit die Oilam, Chabad Yud Shevat. L'chaim, Rosain Brachas, and like Rabbi Afton just mentioned, this is the biggest mecha for the Rebbeinu Shalom. Das Rosain Allah soll haben Chaim Nitzchim, Rosain Geula Mitzvah war Shleima take off from Yad Mamish now, L'chaim. I'll speak some stories about my father, Reini Kaparas Mishkavai, and it might be too raw, it's just too early. But to share with the Olam some Isis Sugzagan. Many Talmidim spoke about a certain passion of Limud HaTorah that they saw and they had and they got, aside from Shiurim and aside from different parts. But I want to start and go back a little bit. My father was a Bacher, a Shliach in Caracas, Venezuela, the first kvutza of Shluchim that went in Caracas, Venezuela. They left in the end of Tafshil Lamed Zayin, and they were there for Lamed Ches and Lamed Tes. While they were there, so he got to know a family that had a library of Sfarim, and when he went there, he found out, someone told him that there's a library of Sfarim, the Zayd over there, Sfardish family passed away, and maybe you like Sfarim, take a look. So my father told me, he told me this story, Hey Tavis, the last Yom at Hey Tavis, just 4 weeks ago. He came to the yeshiva and he said this story to the Bacher and Rana Hey Tavis. And he said he went and he found big Sfarim in the language of Ladino, and he explained to the Bacharim what is Ladino. The Ashkenazim have a language, Yiddish a language. Sfaradim back in the day also wanted to have a Yiddish language, but what was their language going to be? So they used the Spanish, but the diktuk of Lashon Kodesh. It was funny, he explained to the Bacharim, he came to Troy Avenue, Hey Tavis, and he explained, he said, how do you say a house in Spanish? You say casa. How do you say our house? So in Hebrew you'll say Beisenu. In Ladino, so they take the end, the diktuk, and they connect it to the word. So in Ladino you say kasenu.
our house. That's in Ladino. He found old Sfarim in Ladino. It's the first print of the Mayam Loyas. And it was as big as the Lekutei Torah. And they gave him 4 volumes, 1 volume for each Chumash of the Torah. And was missing 1 volume. Right away he says his 4 volumes, size of a Lekutei Torah, Mayam Loyas, in Ladino, first language. The original print, he sent it to the Rebbe for the library. He said either it was Lamed Ches or Lamed Tes. And he said he got a tshuva. The Rebbe said, thank you, tshuva's chein. Hayim Efsher, is it possible to receive the 5th volume of this set of Sfarim that's in Ladino, first print of the Mayam Loyas? Lapoyel, he went back to the house to where he got the first 4 Sfarim, and they said, we can't give it to you, we can't find it, we're not giving it to you, we're not so happy that we gave you the Sfarim, really it should belong by the Sfardish, why are you taking it? Kitzer, he got the 4 Sfarim, he brought it to the Rebbe. Ahead of time, there was a certain bracha. When my father was a yeshiva bacher in 770, so he ran the library upstairs for Tomchei Tmimim. This is the library that's upstairs next to the Yichud room, that library for the bacher in yeshiva. And a few people over the shiva the past few days told me they remember sometimes my father would stand by the stender. Upstairs there's like a stender in the middle of the room. If you go to the library, the room next to the yichud, there's like a stender that goes. And a lot of times during the day he would sit on the stand on the stender, and he was the librarian. One time he had a hamtzah. When the Sefer of the Rebbe in Nigla, Chidushim Ubiyurim B'Shas, came out, so him and his Chavedim wanted to collect money and sponsor a Sefer to all the Rabbanim around. Then was all had in the Rebbe's Chassid, the Rebbe's Nigla, and the Rebbe's Chidushim in Shas. So he wanted to start sending it around, and he notified the Rebbe. And the Rebbe wrote back a Maina and said, Lo Zu Haderech, it's not the way to send out the Sfarim for free. Rather, Mizol Kochen and Lenin, and you should go to the other yeshivas and to the other Rabbonim and tell them the Inyan and Nigla, tell them an Inyan, and at the end you should say, Das Alts gefindt sich in der Sefer. So instead of sending Sfarim for free, rather be a living example of the Limud Torah. So that was that, and years later he told me that the Mayor Ranis Olav Shalom sent him many times to Lakewood, and he taught Tanya in different lobbies of different hotels, because every time they had to find a different lobby. Shouldn't be in the same place. But to speak about the years in yeshiva, mainly a lot of bacharim spoke about a lot of memories that they have. There was one bacher that was in yeshiva in the Beis Medrash. He didn't like learning. Learning wasn't his thing. He knew how to make magic tricks. He was playing magic tricks in the middle of Seder, in the middle of Zal. Gemacht tricks. The Mashgiach saw and said, Nish kein Seder to make magic tricks in the middle of Seder. So he sent him to the Manal. So as the Manal, he said he sees there's a problem, so he says, listen, there's a Rambam that says what kind of tricks you're allowed to be, what kind of tricks you're allowed to do. It's Achizas Einayim, and you have to tell everybody that it's only a trick, but really you have to tell them how. There's a whole Rambam. He told this Bacher, learn the Rambam, and when you're finished, I want you to make 4 tricks for me. And if you do good tricks, I'll let you do it in Zal. We'll make one time end of a Seder. So he utilized the opportunity, and the Bacha says he was trembling, scared to come inside. But in Baruch Hashem, he got that opportunity to do it. And like this, there was an opportunity. This Bacha, he says he stayed in yeshiva and he's continued to learn. Many Talmidim, and I think very important for all of us that are here, my father had a very special koch in learning the Masechta. The Masechta Baal Peh. I was zeicher to learn, when I was in Shir Aleph, we learned Sukkah. The following year we learned Baba Basra, and the following year was Gittin. I'm sorry, not Gittin. The following year was Ksubis, Megalerent, the Masechta Baal Peh. And there was a special koch that he had, and for many years that zechus went from year to year. And many Talmidim told me over the past few days, they said
they weren't the best learners. They didn't listen to shir during the day. The teachers have to teach. They weren't the best learners. But they utilized their evening time or the Bein Hazmanim that they're not going to miss. They want to learn that Daf Bal Peh so they could be able to finish at the end of the year a whole Masechta. They got tested by Hagoyin at Rav Yisrael Friedman, Rosh Yeshiva in Old Teda. They went to Rabbi Zinner from Borough Park. They went to different grade, Rabbi Gerlitzky. They went to Rabbanim to get tested on the whole Masechta, and that gave them a special chayis in the Geshmak. And the opportunity that it brought, he said, it just only brought more and more to be able to learn. Something very special that I've seen, and many Talmidim said it as well, is that whenever it was Maseches Pesachim, that was very special. They learned Maseches Pesachim with the Alter Rebbe's Chele Gimel. And those Talmidim that learned the whole Masechta, there was one mitzvah. Another mitzvah was for those that learned Alter Rebbe Chele Gimel. And for those that couldn't learn Alter Rebbe Chele Gimel, it was too much, they learned the Rebbe's Haggadah Shel Pesach. It was a special inyan, and Bacharim told me they enjoyed the 5 days of Bein Hazmanim after Seder was over, when Yeshiva was over, Ches Nissen or Zion Nissen, special Bein Hazmanim. What was the Bein Hazmanim? You come to Yeshiva in the morning, and there was a lot of Mezonis B'Shefa. There was Chassidus, davening, and then a Shir on Haggadah Shel Pesach. In the library by my father, he has maybe 70, 80 different kinds of Haggadah Shel Pesach, different nuschos, and he always gave a shir every day in the morning and before Pesach, all about Haggadah Shel Pesach. So there was a special koch and a special inyan, and we should to be able to utilize that opportunity. It only continues. In the past 15 years, he started something that many of us in the shuls, you could see there was something called Penina Yoimis. Penina Yoimis was a sikha, small size sikha. It was 4 paragraphs. And maybe the past 5-10 years it started coming to all the shuls. How did it start? My younger brother told me he once went with my father to the kosher supermarket, Empire Kosher, and they started selling bite-sized cookies and bite-sized donuts, the small donuts. So my father told my brother, he told him, he says, it's time to make bite-sized sikhas. A lot of balabatim, they come to shul, they can't learn 45 minutes of sikha. Hamnishkin sites, they don't have enough time, so they started learning the Penina. They got the Penina Yoimis, and Rabbi Vremi Man from Oyer Chassidus has a whole team, and from the bite-sized sichos became those Penina Yoimis, and then it translated to English, light points, and now it's in French, and it's in Spanish, and it's in Portuguese, and I don't know how many more languages they have it already. But then the good is to utilize the opportunity. Hashgacha Pratis over COVID 2 years ago, many people started using trucks. And the trucks drive through, everyone, we all lived through it. Everything was drive through, chasanas. And one of the inyanim that he saw was that a lot of times, a lot of shluchim, I have a brother, shliach, in Nevada and Las Vegas, and a lot of times whenever it was Hanukkah, you can't go to people's houses, you can't make an event. What did people do? They started renting trucks, and they started Happy Hanukkah. They'd come in front of the house, and they'd make music. So right away, my father connected with Avremi Man, and he told from our Chassidus, this is a truck that has videos. We have to buy one. You take it to Borough Park, and you take it to Williamsburg, you can sell Sfarim, and you can give a video of the Rebbe. And now on Kingston Avenue, there's a green truck that goes around. And that started because of the idea that he connected during COVID that the truck should go. He had that idea. So the Hafatzis Hamayonis was a gebrach, the given moededik. This evening, someone sent me a text message. He told me that he heard from 3 different people that they didn't come from families that have money. But he said that when they came to yeshiva, somehow, he said my father knew, so he gave them different jobs, that made-up jobs, made-up jobs, whatever, I don't know what the jobs were, but made-up jobs, so he could give them a little
payment so they could get a little money with dignity. They got a job, so they felt they had Satan. V'kehena, and it's the kudah that we could do is obviously to learn and to have a kochen line and a geschmack every single simcha and every single time. There was always a new inyan coming out, a new mechberes, a new chayveres. I want to take the opportunity and read. When my father was in Koilol, when he was in Koilol, that was his first chibur, his first sefer he made. The sefer is called Ziv HaShemus. And Rabbi Chadakov came to the Koilol. I don't know if it was Mem Beis or Mem Gimel, because he got married in Mem Beis. And Rabbi Chadakov says, as the Medav Kochen and Lenim, Medav Machen Chidushim and Lenim, and you have to start writing your own Titus. So at the time, I guess he had his child. He started writing a chibur, Ziv HaShemus, all about names. So, so in this first kuntra Ziv HaShemus, every week he would come out with little kuntras. I'll just read a little bit. And he writes over there that the father and the mother have the zchus. No one else should call them. He speaks about who has the zchus kedima, the son, the father, or the mother, the father for the father's side. Something interesting that I could say is that in yeshiva we had not just a kochen in learning, but there was a special kochen davening to take the siddur. He translated the whole siddur in Yiddish. To translate the siddur in Yiddish, so Bocherim could be able to verstehen was they sagen in davening. So this was printed many times, and sometimes it was side by side the Yiddish. But I want to just share in his first page of the siddur. The first page of the siddur, he writes a letter from the Frierdiker Rebbe. I'm sorry, a sicha from the Frierdiker Rebbe. Vayishlach Tafshin Aleph. Sudas Hayoim. I apologize if I'm going to say a sicha in Yiddish. I'll translate. Reb Gershon Ber is, this is Vayishlach Tafshin Aleph. He writes it at his first page. Reb Gershon Ber is given a tiefer Amker in Chassidus. Reflect Farteitchen outside Yiddish. Ich habe am gehört Zählen Sphira. The Frierdiker Rebbe is saying, I heard that Reb Gershon Ber counts Sphira. This is what he said. Hayoim Yoim Echad La'omer. Flekter Zogen. Hayoim Heint. Heint is Ein Tag La'omer. He would teitchen in Yiddish. Ukumoi Kain. Bishar Yomim. Alts for teitchen in Yiddish. Amol, he asked Hachosid Reperetz, the Rav von Nevel, und noch in Chernigov, Oib make for teitchen davenin, b'makim sha'asur lahafsik. Are you allowed to translate your davening when you're not allowed to be mafsik and separate in your davening? Hatim Hachosid Reperetz gesagt, Reperetz answered, Tzilivos darfst du das? Why do you need to translate? Hat geantwortet, mein Nefesh habahamis versteht besser auf Yiddish. I understand better in Yiddish. I don't understand what I'm davening if I don't explain it. So he answered, hat ihm geantwortet. I'm sorry. B'makim shemut lahafsik hat verteidigt auf Yiddish. And he said, Oich b'makim an amal, oich b'makim sha'asur lahafsik. Not only makim shemut lahafsik, he said, I did it even in makim sha'asur. This is the Frierdiker Rebbe writing it. That in order to understand the davening, so there's a special koch in davening and making sure to understand the davening in Yiddish. Just yesterday, I never knew. I went to one of the boxes. My father had machberesin and he wrote. And I know my father wrote in Yiddish the Siddur, Hagadol Shal Pesach, Leil Shabbos, Yom Shabbos, the whole Siddur. I found the machberes just yesterday. And I guess it's connected to Yud Shevat, Mekfortef and oil. We go to the oil, and I'm not sure some of us, if we understand, but it's my first time seeing in the handwriting, he writes a whole long minor loshen in Yiddish. To understand and verteichen, als verstehen, was man sagt. And just something that, he doesn't, these nekudas, to continue to verstehen, to understand what you're learning, and to understand what you're saying, everything is a taich. Is the nekuda, we can learn from them, is to take the kochen learning, and to share the kochen learning. As a child, my father always, the Sudas Shabbos always made sure to have nigunim in Yiddish. He loved the song Ribono Shel Olam. Bist doch unser Vater, or many other nigunim, and of course, thank you Rabbi Tifferman for teaching it. But many times, the nigunim that were Yiddish and nigunim got very special. So the Zicher Ezach,
as mizal yitin and liboy, mizal gain in the vegan, and learning, and not to say that there was so much to continue to learn in his ways. And to finish off with one last story. One Tishrei, he was sitting over here. This is Tishrei, Rosh Hashanah Yom Kippur, he would sit over here. And one time, when he came home, my brothers asked him, there was another bacher sitting in your place. Why'd you invite another bacher? You know, in Rosh Hashanah Yom Kippur, every place is usually stuffed. Why are you adding another? So he said, Pashut, he was learning the davening, and he said, Yosem v'almana yo'oided. He saw a bacher that was didn't have a seat, and he didn't have a chance to sit. And he said, come to me. He didn't give him an opportunity. He said, come to me, sit down by me. So bekitzer, man soll nehmen koiches, and the ikir soll sein, the isgalas, take it from Yad Mamish, and we should see Malkeinu b'Reishenu, and we should go to the Geula ha'amitis v'ashlema, take it from Yad Mamish. Amen. Yechi adineinu mareinu v'rabbeinu melech ha'mashiach la'olam vod. שכח רביל עליהם צריך להזכיר פה חבר'ה ששותפים בהרצאות של הפרברנגן. לאחרונה נפטר רבי מיכל בן רב אברהם לוי בלסקין, רב אברהם בן רב אליהו מיכאלשווילי, הרב יהושע זוסה בן אברהם דוד וילהלם. היום היורצייט של רב ציין בן יומן בן פנחס טורדוס אלטייזן, רב אברהם מיכאל הלוי בן יעקב שמעון הלוי, ועשו שוט לפשלם כלל ישראל, ובמיוחד להצלוח למשפחת הלימי ואזולאי, ינסון אליהו בן דוד, רב ינקב יצחק אלוב הלוי בן חי רוחם, רב יצחק שנה דוד הכהן, רב נוחם בן גולדה, רב יגאל בן יעזר, רב יסף בן אסתר, מוישה בן רייזל, כל משפחתי, רב חיים ג'ום דובר בן דובל אלתר טובה, רב אריה כהן בן דורי נחי הספלים, רב שלום דיבר בן סרם, רב שמעון קרחב, רב מיכאי בן מאזן, משפחתו, לבן יכול למזור רביכם כל רביכי, שיסף בן חווניזמה ומרת מזל מסולה בת מרים, ורפואה שלמה וחיים שמחים, רב שולם הכהן בן דוברוני נרחי הספלים, רב ישראל מיכאל בן יוחנן להסתדוס ונכונה, המזל טוב, יוסלה יום גיל 40, מרת עדל רחל מזל בת רבקם, אחד הזכה בכל עניינים של הרבי בכלל ובשכונת של המלך מפרט, בארץ ישראל שידיר לנוצח מפרט, לסגל הסקריב של הרבי מלך המשיח בקורב. סקולה הזכיר לברוכה חיים נוסן בן מלכי פושלים. שרקח מיוחד לתומים שמולי גדרון וכל הבחורים שעזרו, לתומים קניג, לרב רובן בלאו, ושוב פעם לרב גרשי אבזן. Rabbi sein wir Menschen. Ich im Namen von Ahmad Abdullah Mashud, nein mein Rabbeinu und Weichelenu, Shechalim Shelo. Weichelenu, Shechalim Shelo, und Weichelenu, wo ich dann eben noch lang. Zandalam, wo ich kann sagen, Telkom Khobsakim Khazot und Gerom mit Khazot und Khazot und Zandalam Wedi. Avush ma gadol kel zan von Instagram, Tim Kom Khim Zan Khol Betav Sheba Yakam Betav Khim Zan Khazon. Wo ich dann nein Zan Tekol. ברוך אתה אדוני על הארץ על המזון לכם. ובני ירושלים ירקוש מימים, ברוך אתה אדוני בני מלחמה ירושלים אמן.
Sorry man, Anbruch, dann let me go Anbruch up hier gaffen. Mendy Dayan, אני אוהב אותך!